Hello, my dear children of grade 6. Today we are going to do the last unit in your Pupil's book. What's the unit? It's Unit 11. And the topic is eco-friends. Have you heard the word eco? පුතාලා අහලා තියෙනවද eco-friendly products, eco-holidays අන්න ඒ වගේ වචන. ඒ කියන්නේ පරිසර හිතකාමී කියන අදහස තමයි එතනින් එන්නේ. Let's start the activities now. As usual, we are starting with a role play. So you can decide who's going to take which role. පුතාලා එක එක්කෙනා මේ role එකක් අරගෙන කතා කරන්න ඕනේ. අපිට ඉන්නවා අරුල්, හසන්. අපි බලමු දැන් ඒගොල්ලන් කතා කරන්නේ මොනවා ගැනද කියලා. Hello Hassan, how was your weekend? When you meet someone after the weekend, you can ask something like this. සතියන්තේ ඉවර වෙලා ආවහම කොහොමද සතියන්තේ ගත කරේ කියලා අපි අහනවනේ. How was your weekend? When you meet your friends, you also can ask the same question. How was your weekend? It was great. We went to the Royal Nature Park. දැන් හසන්ට තියෙනවා ලොකු දෙයක් කතා කරන්න. මොකද හරිම හොඳ දෙයක් එයා කරලා තියෙනවා. It was great කියන්නේ ඒකයි. මොකක්ම හොඳට නිවාඩු දවස් දෙක ගත කරා. I went to the Royal Nature Park. Really? What did you see there? දැන් ඒ කිව් එක ගැන අපි පිළිතුරක් දෙන්න හෝ ඊළඟ ප්‍රශ්නය අහන්නත් ඉස්සෙල්ලා ඇත්තද කියලා අපි කතා කරනකොට අහන්නේ. ඒ වගේ අහනවා අරෝල්. Really? What did you see there? ඔබ මොනවද දැක්කේ? Hassan, there were many beautiful flowers and different kinds of trees. I took a lot of pictures too. දැන් මොනවද දැකලා තියෙන්නේ? Many beautiful flowers. ඒව තමයි දැකපු දේවල්. And different kinds of trees. ඒ trees කියන එකට තියෙනවා different kinds of කියලා. ඒ කියන්නේ එක ආකාරයක එක වර්ගවල ගස්. හුඟක් ලස්සන මල් එක වර්ගවල ගස්. Many beautiful flowers, different kinds of trees. I took a lot of pictures too. හුඟක් පින්තූරත් ගත්තලු. Could you bring them next week? අරුල් දැන් අහනවා ඒව ගේන්න පුළුවන්ද ඊළඟ සතියේ එනකොට කියලා. කොහොමද ඒක අහන්නේ? Could you bring them next week? I'd love to see them. මට හරිම ආසයි ඒක බලන්න. මෙතන I'd කියන්නේ I would කියන එකේ short form එක, contracted form එක. I would love to see them. I'd love to see them. Do you know that there are some people who pluck these beautiful flowers right on trees and throw food all over the park? දැන් බලන්න හසන් කියන එක. Do you know that? දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි කිව්වා could you bring කියලා එකක් අරුල් කියපු දෙයක් අපි මතක් කරා ගේන්න පුළුවන්ද කියලා අහන විදිහ. හසන්, do you know that? ඔයා දන්නවද? Do you know කියලා අහන්නේ දන්නවද ඔයා? මොනවද දැන් මේ දැකලා තියෙන්නේ? There are some people, සමහර මිනිස්සු, some people මෙන්න මේ දේවල් කරනවලු. මොනවද ඒගොල්ලන් කරන්නේ? Pluck these beautiful flowers. දැන් කිව්වනේ ලස්සන මල් තියෙනවා කියලා. Pluck these beautiful flowers කියන්නේ මොකද්ද? මේ මල් කඩනවා, මේ ලස්සන මල් කඩනවා සමහරු. Right on trees. තවත් කරනවා වැඩක්. ගස්වල ලියනවා right on trees. And throw food all over the park. Throw. විසි කරනවා. මොනවද විසි කරන්නේ? කොහෙටද විසි කරන්නේ? කෑම විසි කරනවා. පාක් එකේ හැම තැනම, උද්‍යානයේ හැම තැනම කෑම විසි කරනවා. It's not good at all. When you look at these three things, we can see that those people are doing something wrong. මේ අය ඊටාම වැරදි දෙයක් කරන්න කියලා පුතාලටත් පේනව නේද? ඒ නිසා තමයි හසන් මේ තුන කියන්න කලින් do you know that there are some people කියලා පටන් ගන්නෙ.
මේ වගේ වැඩත් කරන අය ඉන්න බව ඔයා දන්නවද? Arul, that is very bad. යමක් හොඳ නැත්තම් අපි කියන්නේ කොහොමද? That is very bad. They should not do it. ඒගොල්ලෝ එක කරන්න හොඳ නෑ ඒ විදිහට. They should not do it. Hasan, yes, that's true. අපි අනිත් කෙනා කියපු දෙයට එකඟ වෙන්න ඒක ඇත්ත තමයි කියලා කියන විදිහ තමයි එක විදිහක් කියන yes, that's true. That's true. True කියන්නේ ඇත්ත නිවැරදි කියන එක. That's කියන්නේ that is කියන එකේ contracted form එක. Yes, that's true. Arul, what else did you do? What else? Else කියනකොට තවත් මීට අමතරව මොනවද කරේ? What else did you do? Hasan, we sat under a large tree and had our lunch. අපි ලොකු ගහක් යට sat under a large tree and had our lunch. ඉඳගෙන sat කියනකොට sit කියන එකේ past form එකනේ. We sat under a large tree and had our lunch කියනකොට අපේ දිව ආහාරය ගත්ත මේ large tree එකක් යට ඉඳගෙන. Arul, that must have been wonderful. That must have been. එතකොට Arul එතන හිටියේ නෑනේ. එතකොට එහෙනම් ඒක හුඟක්ම ඕගොල්ලන් විනෝද වෙච්ච අවස්ථාවක් වෙන්න ඇති. කොච්චර හොඳද කියන අදහස එයා එතන හිටපු නැති නිසා තමයි කියන්නේ that must have been. That must have been wonderful. Hasan, yes, it was. බලන්නේ කෙටියෙන් දීලා තියෙන උත්තරය wonderful කියන වචනය repeat කරන්නේ නැවත පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව yes, it was කිව්වත් ඇති. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නේ හැටියට අපි දන්නවා මෙතන කියන්නේ yes, it was wonderful කියන එකයි කියලා. Yes, it was. And we did not forget to put all the leftover food into the garbage bins. We did not forget. අපි අමතක කරේ නෑ. Did not forget to put all the leftover food, ඉතුරු වුණු කෑම, into the garbage bins. කුණු දමන භාජනවලට බින්ස් වලට දැම්මා. බඳුන් කසල බඳුන් වලට දැම්ම කියන එක තමයි කියන්නේ. එතකොට හසන් හුඟක් හොඳ විදිහට තමයි දේවල් කරලා තියෙන්නේ. හසන් එයා ගියපු හැම කෙනාම එයත් එක්ක. Arul, I would love to go to the national park too. I would love to go. මම හරි ආසයි යන්න national park එකට. Hasan, you should. ඒ කියන්නේ you should go කියන එක තමයි you should කියලා කියන්නේ. And if you like, ඔයා ආස නම් if you like. බලන්න if කියන එකෙන් තමයි if you want. ඔයාට ඕනේ නම් if you like. ඔයා කැමති නම් බලන්න මේ දේවල් කියන විදිහ පුතාලත් ඉගෙන ගන්න. If you like, I will come with you. මම එන්නම් ඔයත් එක්ක. කොහොමද ඒක කියන්නේ? I will come with you. Thank you, Hasan. That will be nice. කවුරු හරි එහෙම offer එකක් කරාම අපිට කියන්න පුළුවන් thank කරලා ස්තුති කරලා ඒක හුඟක් හොඳ දෙයක් කියලා. Thank you, Hasan. That will be nice. Let's look at these speaking phrases once again before we move on to our activities. This is the way you ask certain things from others. Sometimes the way you respond to what other people say. ඒ කියන්නේ අපි කතා බහක් කරනකොට යමක් අහන විදිය, යමකට පිළිතුරු දෙන විදිය එක එක තැන්වලදී අපි විශේෂයෙන් මතක් කරගත්තා. දැන් පුතාලා ආපහු මේ රෝල් ප්ලේ එකේ මේ තැන් ටිකට යන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ ඒ විදිහට ලැන්ග්වේජ් එක පාවිච්චි කරන්න පුතාලට පුළුවන්ද? ඒ කියන දේ තේරුණාද? මොන වගේ තැන්වලදීද මේක පාවිච්චි කරන්නේ? ඒ දේවල් නැවත මතක් කරගන්න ඕනේ. Let's look at these phrases once again. මෙතන නම් කෙලිම question එකක්, සම්පූර්ණ question එකක් තියෙනවා. පොඩි phrase එකක් විතරක් නෙමෙයි. How was your weekend? ඔබේ සතියන්තය කොහොමද? Really? මම කිව්වේ කලින් කියපු කෙනා කියපු දේ ඇත්තද කියලා අහන විදිහක් කියලා. Do you know that? ඔයා දන්නවද
කියලා ඉතුරු ටික අපිට අවශ්‍ය විදියට අහන්න පුළුවන්. පටන් ගන්න විදිහ තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. යමක් ඔයා දන්නවද කියලා අහන්න අවශ්‍ය නම්. Do you know that? I would love to go to the. දැන් මෙතන නැෂනල් පාක් එකට යන්න ආසයි කියලානේ කිව්වේ. ඒ වගේ පුතාලට යන්න ආස තැනක් ගැන කියන්න ඕනේ නම් කියන්න පුළුවන්. පටන් ගන්න පුළුවන් ඒක මෙන්න මේ විදිහට කියලා. I would love to go to the. I would love to go to the zoo. I would love to go to the museum. ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. It was great. ඒක නම් හරිම හොඳ දෙයක්, හොඳ අත්දැකීමක් වුණා කියලානේ ඒ කියන්නේ විශිෂ්ටයි. කියන එකනේ අපි වෙනම වචනය ගත්තොත් තේරුම. අපි සාමාන්‍ය දෙයකට it was great කියන්නේ අපි ඒකට හුඟක් කැමති වුණා, හුඟක් සතුටු වුණා, හුඟක් හොඳ අත්දැකීමක් ලබා ගත්තා වගේ අදහසක් තමයි එතනින් එන්නේ. Could you bring them? කියලා දැන් මෙතන ඇහුවේ next week photos ගේන්න පුළුවන්ද කියලා. Could you bring them කියන්නේ ඔබට ගේන්න පුළුවන්ද? ඉතින් අපිට වෙන දෙයකටත් කියන්න පුළුවන් මේ විදිහට could you bring them කියලා වෙනත් දෙයක්. එතන කිව්වේ photos. Bring us කියලා දෙයක් අපිට ගෙනත් දෙන්න පුළුවන් දහන්න පුළුවන්. Yes, that's true. ඔව් ඒක නම් ඇත්ත. That will be nice. ඒක නම් හුඟක් හොඳ වෙයි කියන එක. Answer the following questions. Now we can answer the questions based on what we read in the role play. Where did Hassan go on the weekend? What did he see there? එතකොට මෙතන where කිව්වම කොහෙද කියන අදහස එනවා. What කිව්වම මොනවද කියන එක. Write a list of things that you should not do in a national park. Right. අපි ලියන්න ඕනේ list එකක්. එතන ඊළඟට අපිට පුළුවන් පටන් ගන්න උත්තර ලියන්න කොහෙද කියන එක. ඉස්සෙල්ලාම අපි දැක්ක ගිය තැන Royal Nature Park. Hassan went to the Royal Nature Park. මේ විදියට capital letters වලින් ලියනවා ස්ථානයක නමක් නිසා. short answer එක කෙටි පිළිතුර ලියනවා නම් මේ ටික විතරයි. Royal Nature Park. දැකපු දේවල් අපිට ලියන්න පුළුවන්. මුල්ම තැන තිබ්බා many beautiful flowers and different kinds of trees. did කියන නිසා මෙතන see කියලා තියෙන්නේ base form එක verb එකේ. නමුත් did කියන එකෙන් අපි දන්නවා මේ පහු වුණ දෙයක් past tense එකේ දෙයක් past form එකෙන් උත්තර දෙන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් තමයි කියලා. ඉවර වෙච්ච දෙයක් නිසා. මෙතනත් did go. did තියෙන නිසා go කියලා තියෙන්නේ. අපි ඒක went කරා මොකද අපිට උත්තරේ ලියනකොට did නැහැනේ. What did he see there? එතකොට අපි see එකේ past form එක ගන්න ඕනේ. මෙතන go එකේ past form එක ගත්තා වගේ මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ සම්පූර්ණ answer එක ලියනවා නම් විතරයි. What did he see there? එතකොට see එකේ past form එක he saw many beautiful flowers and different kinds of trees. මෙතන පුතාලා short answer එක කෙටි පිළිතුර විතරක් ලියනවා නම් මේ ටික ඇති many beautiful flowers and different kinds of trees. දැන් අපි මොකද්ද කරන්නේ? කරන්න එපා කියපු දේවල් මොනවද කියලා බලනවා.
question එකේ තියෙනවා list of things that you should not do කියලා. මෙතන අපි කියවන අවස්ථාවේදී මේවා මාක් කරගත්තා. Pluck the beautiful flowers, write on trees, throw food all over the park. And now we are going to look at a few more questions. මේ උත්තර ටික අපි ලියමුද දැන්. පුතාලා හැබැයි පුතාලට දැනෙන විදිහට හිතෙන විදිහට කැමති විදිහට තමයි මේකට උත්තර දෙන්න ඕනේ. Do you like gardening? දැන් කවුරු හරි පුතෙක් හරි දුවෙක් හරි මෙන්න මේ විදිහට උත්තර දෙයි කියලා හිතලා මම ලියනවා. දැන් පුතාලගේ උත්තරේ පුතාලා ලියන්න ඕනේ. Do you like gardening කියන්නේ අපි කැමතිද ගෙවතු වගාවට අපි හුඟක් ලස්සනට මල් වවලා පළතුරු එළවලු වවලා සමහරු තමුන්ගේම වත්තේ gardening කරනවා. ඒ දේවල් වලට කැමතිද කියලා අහනවා. මම හිතන දුවෙක් නැත්තම් පුතෙක් කියයි කියන උත්තරයක් නේ මම ලියන්නේ. දැන් මම yes කියලා ලිව්වා. gardening වලට කැමතියි. Do you think cutting trees is bad? Do you think? ඕගොල්ලන් හිතනවද ගස් කපන එක නරක දෙයක් කියලා? You also can ask these questions from your friend. දැන් මම පුතාලගෙන් අහනවා වගේ පුතාලා තව කෙනෙක්ගෙන් මේ විදිහට අහන්න. ඉස්සෙල්ලා පුතාලගේ උත්තර ටික කියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තව කෙනෙක්ගෙන් අහන්න. Do you think cutting trees is bad? මගෙන් කවුරු හරි ඇහුවොත් මම කියනවා yes කියලා. මොකද cutting trees කියන්නේ ගස් කපනවා කියන්නේ හුඟක්ම නරක දෙයක්. Do you prefer cycling to going in a vehicle? දැන් අහනවා cycle කරන්න කැමතිද වාහනයක යනවට වඩා කියලා. අපි දන්නවා සමහරු මම මේ ළඟදිත් දැක්කා වෛද්‍යවරයෙක් ડોක්ටර් කෙනෙක් කියලා තියෙනවා. එයා cycle එකකින් එනවා කියලා හොස්පිටල් එකට කා එකක් ගෙදර තියාගෙනත් එක්තරා පළාතක ඉන්න වෛද්‍යවරයෙක් රජයේ රෝහලක වැඩ කරන වෛද්‍යවරයෙක්. ඉතින් ඒක හුඟක් හොඳ දෙයක්. මොකද ඒකට හේතුව I'm not telling the answer now because that's what we are going to discuss after writing everything. Do you prefer cycling to going in a vehicle? ඒකටත් yes කියලා කියන්න පුළුවන් කෙනෙක්. No කියලා කියන්නත් පුළුවන්. Do you use items made from natural material? ඔයා පාවිච්චි කරනවද ස්වභාවික අමුද්‍රව්‍ය වලින් හදපු natural material වලින් හදපු දේවල්? අපි හිතමු පන් වලින් හදපුවා, මැටි වලින් හදපුවා. ඒ වගේ තියෙනවනේ ස්වභාවික අමුද්‍රව්‍ය වලින් හදපු දේවල් ප්ලාස්ටික් පොලිතින් නැතුව. ඒවා පාවිච්චි කරන්න කැමතිද? Yes. Then you are. දැන් මේ ඔක්කොම වලට yes කියනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ කෙනා සෝබා දහමට ආදරේ කෙනෙක් කියලා. Nature lover. Then you are nature lover. ඒ කියන්නේ සෝබා දහමට හුඟක් ආදරය කරන කෙනෙක්. Nature lovers is the topic of our reading comprehension passage. Let's read it and see whether we understand what is said in the passage. Can you see the picture? What is he doing? We can read it and find out what he is doing. But you can see what he is doing. කරන දේ පේනවා මෙතන
ලියලත් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා අහපු ප්‍රශ්න වලිනුත් පුතාලට හිතන්න පුළුවන් දැන් අපි මොකද්ද කතා කරන්න යන්නේ කියලා. නිවසේමයි තමුන්ගේ ගෙවත්තේමයි මේ පැල හිටවන්නේ කියලා පේනව නේද? I am Pupudu Pereira. I'm in grade 6. He's introducing himself, his name and his grade. So you also can introduce yourself by telling your name and your grade. I'm Pupudu Pereira. I'm in grade 6. I like gardening and reading books in my free time. දැන් free time එකේ කරන්න මොනවද කැමති? තමුන්ට තියෙන විවේක වෙලාවේ කැමති gardening and reading books කරන්න. දේවල් දෙකකට කැමති. ගෙවතු වගාවටත් කැමති, පොත් කියවන්නත් කැමති. I have a small garden in my home. මගේ වත්තේ මට මගේ නිවසට පොඩි garden එකක්, පොඩි වත්තක් තියෙනවා. There are different types of vegetables and fruits in my garden. දැන් අපි දන්නවනේ different types of කියනකොට එක එක ආකාරයේ fruits and vegetables තියෙනවා. එළවලු පළතුරු දෙකම තියෙනවා. I work in the garden with my mother and father. With my mother and father. ඒ කියන්නේ මගේ අම්මයි තාත්තයි සමග තමයි මම මේ දේවල් කරන්න කියලා තියෙනවා. We have a compost pile in our garden and we use only compost as fertilizer for the fruits and vegetables we grow. අපි වවන fruits and vegetables වලට we grow. grow කියන්නේ අපි වවනවා කියන එකනේ. ඒ වවන fruits, vegetables, පළතුරු සහ එළවලු වලට compost පොහොර විතරයි දාන්නේ. රසායනික පොහොර දාන්නේ නැහැ. fertilizer කියනකොට පොහොර. This way, we will not kill any of the animals and insects that help the plants to grow in my garden. This way. මේ ආකාරයට this way, we will not kill. අපි මරන්නේ නැහැ කිසිම any of the animals and insects. Any of the animals and insects කියනකොට සත්තුවත් කෘමීන්වත්. insects කියන්නේ කෘමීන්නේ. That help the plants to grow. ඒ කියන්නේ plants වලට වැවෙන්න, වැඩෙන්න උදව් වෙන කිසිම සතෙක්වත් කෘමියෙක්වත් මැරෙන්නේ නැහැ. ඇයි? අපි පාවිච්චි කරන්නේ compost පොහොර නිසා. chemical ඒ කියන්නේ රසායනික සංඝටක chemicals අඩංගු පොහොර නෙවෙයි. We enjoy picking the fresh fruits and vegetables from our garden. We enjoy අපි හරියට enjoy කරනවා picking fresh fruits. බොහොම නැවුම් පළතුරු එළවලු අපේම ගෙවත්තෙන් අරගෙන. We also give some of these fruits and vegetables to our neighbors. මොකක් ලස්සන දෙයක්. තනියෙන්ම fresh fruits and vegetables භුක්ති විඳින්නේ නැතුව තමුන්ගේ neighbors ලටත් fresh fruits and vegetables දෙනවා අසල්වැසියන්ටත්. මෙතන තියෙනවා also කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ එතනින් අපි පැහැදිලිව දැනගන්නවා තමනුත් ඒක ගන්නවා ඒ වගේම අසල්වැසියන්ටත් දෙනවා කියන එක තමයි also කියන එකෙන් කියන්නේ. When I grow up, I want to write a book on the importance of protecting the environment. When I grow up, බලන්න ලොකු වුණාම තමුන් වැඩිහිටියෙක් බවට පත් වුණාම කරන දේත් හිතලා ඉවරයි. කරන දෙයක්. දැන් පුතාලා ලොකු වෙලා මෙහෙම කරන්න ආසයි කියලා කියන දෙයක් ගැන හිතා ගන්න. කොහොමද ඒක කියන්නේ? When I grow up. මම ලොකු වුණාම මම වැඩිහිටියෙක් වුණාම මේ දේවල් කරන්න ආසයි කියලා කියන්න when I grow up කියලා පටන් ගන්න පුළුවන් පුතාලා කියන්න යන sentence එක. I want to write a book on the importance of protecting the environment. බලන්න කොච්චර ලොකු දෙයක්ද මේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. He wants to write a book පොතක් ලියන්න. මොනවා ගැනද? on the මොනවා ගැනද?
වැදගත්කම ගැන මොකේද අපේ පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමේ වැදගත්කම. Importance of protecting the environment කියන්නේ පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමේ වැදගත්කම. ඒ ගැන තමයි පොතක් ලියන්න යන්නේ. දැන් ඉන්නවා තවත් එක්කෙනෙක්. පුබුදු වගේම රාමන්. ගැනත් අපි බලමු. I am Raman Subramaniam. I'm in grade 6. I like riding my bicycle and drawing pictures. බලන රාමන් ආස මොනවටද කියලා. I like කියලා තමයි කියන්නේ ආස දේවල්. එකක් bicycle පදින්න ආසයි. අනිත් එක තමයි පින්තූර අඳින්න ආසයි. Drawing pictures. My father bought me a bicycle for my birthday. bought කියන්නේ buy කියන එකේ past form එක මිලදී ගත්තා කියන එක. A bicycle for my birthday. I did not know how to ride it at first. මගේ උපන්දිනේට බයිසිකල් එකක් අරන් දුන්නට මම දැනගෙන හිටියේ නෑ කොහොමද ඒක පදින්නේ කියලා. At first මුලදී මම දැනගෙන හිටියේ නෑ. Then ඊට පස්සේ my mother and father taught me to ride it. අම්මයි තාත්තයි කියලා දුන්නලු මේක පදින විදිහ. Taught කියන්නේ teach කියන එකේ past form එක. bicycle පදින්න ඉගැන්නුවා. Now I go everywhere in my bicycle. Everywhere. දැන් නම් මම හැම තැනම යන්නේ everywhere. bicycle එකේ. My father and I ride the bicycle to school. තාත්තයි මමයි ඉස්කෝලේටත් bicycle එක පැදගෙන යනවා. My mother goes to market on her bicycle. අම්මා මාකට් එකට යන්නේ ඇයිගේ bicycle එකේ. We cycle to Kovil normally. අපි සාමාන්‍යයෙන් කෝවිලටත් cycle එකේ තමයි යන්නේ කියලා රාමන් කියනවා. My father tells me that the bicycle is the only vehicle that is good for the environment. තාත්තා කියනවලු bicycle එක තමයි the only vehicle එකම වාහනය that is good for the environment. පරිසරයට හොඳ. පරිසරයට හානියක් වෙන්නේ නැති කියන එක. When I grow up, රාමනුත් කියනවා ලොකු වුණාම කරන්නේ මොනවද කියලා. When I grow up, I want to have an art exhibition. උගක් ලස්සන ලොකු බලාපොරොත්තුවක් රාමන්ටත් තියෙනවා. He wants to have an art exhibition. චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයක් තියන්න ආසාවක් තියෙනවා. The exhibition will have beautiful paintings of my country. බලන්න යා එක්සිබිෂන් එකේ ඩිස්ප්ලේ කරන්න පෙන්වන්න යන දේවල් මොනවද කියලා. තමුන්ගේ රටේ මගේ රට ගැන තියෙන ලස්සන paintings. They will all be the paintings of what I saw while I was cycling. කොච්චර ලස්සනයිද බලන්න. බයිසිකල් එක පදින ගමන් දැකපු ලස්සන දර්ශන තමුන්ගේ රටේ. ඒව තමයි මේ පේන්ටිංග්ස් හැටියට චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයේ පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. I saw while I was cycling. බයිසිකල් පදින ගමන් දැකපු දේවල්. What I saw while යමක් කරන ගමන් කරපු තව දෙයක් නේ while. What I saw while I was cycling. Activity 1. Read the above text and list out what Pubudu and Raman like to do. What did Pubudu like to do? Let's write Pubudu's name here. And let's write Raman's name here. And we can write a few things they liked. Can you remember? What does Pubudu like? Gardening, reading books.
He says that he has a small garden and that he works with his mother and father. We enjoy picking the fresh fruits and vegetables from our garden. So what does he enjoy? Enjoy කිව්වම තමුන් යමක් කරලා සතුටු වෙනවා. ඒ කියන්නේ යා කරන්න ආස දෙයක් ඒක. Picking the fresh fruits and vegetables from the garden, and also he likes to write a book when he grows up. Let's see what Raman likes to do. Here he says, I like riding my bicycle and drawing pictures. Riding the bicycle, drawing pictures, while riding the bicycle, what does he do? He enjoys the beauty of the environment. අපි කොහොමද ඒක දන්නේ? හරිම ආසාවෙන් බලනවා කියලා පරිසරය දිහා ඒ ඔක්කොම චිත්‍ර ඇඳලා ලොකු නාම ආර්ට් එක්සිබිෂන් එකක් කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙන නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් he wants to have an art exhibition when he grows up කියන point එකත් එයා ආස දෙයක් නිසා අපිට ලියන්න පුළුවන්. මෙතන අන්තිම දෙක නැති වුණත් පුතාලා මේ මුලින් ලියපු ටික ලියන්නම වෙනවා. ඒගොල්ලන් දැන් කරන්න ආස දේවල්. මේ දෙක when he grows up. ඒගොල්ලන් වැඩිහිටිය වුණාම තව ලොකු වුණාම කරන්න ආස දේවල්. Now we have activity 2. What do we have to do here? What do you like to do during your free time? That's what you have to write here as a paragraph. බලන්න පුතාලට කරන්න තියෙන දේ write a small paragraph about what you like to do in your free time. පුතාලා මොනවද කැමති free time එකේ කරන්න? විවේක වේලාවට කරන්න කැමති. ඉස්කෝලේ යන්නේ නැති පාඩම් කරන්නේ නැති after school මොනවා හරි sports practice වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඒව නැති free time තියෙනවනේ. මේ වෙලාවට මොනවද කරන්න කැමති? Let's look at an example. මනීෂා කියන දුව කැමති දේවල් ටිකක් මෙතන තියෙනවා. දැන් බලමු පුතාලටත් මේ වගේ දෙයක් ලියන්න පුළුවන්ද කියලා මේ පැරග්‍රාෆ් එකේ තියෙන දේවල් උදාහරණ හැටියට අරගෙන. I am Manisha Senarath. I am in grade 6. I like playing badminton and making decorations using dried flowers and leaves. බලන්නකො මනීෂා ආස මොනවටද කියලා. එකක් තමයි playing badminton. Playing badminton. මොකක්ද දෙවෙනි එක? Making decorations. සැරසිලි කරන්න ආසයි. හැබැයි විශේෂත්වයක් තියෙනවා ඒ සැරසිලි වල. මොකක්ද විශේෂත්වය?
dried flowers and leaves. වියලපු මල් සහ කොළ පාවිච්චි කරලා. පුතාලත් ප්‍රෙස් කරලා පොත් ඇතුලේ දාලා ලස්සන ඩෙකොරේෂන්ස් හදලා තිනවද මල් කොළ වගේ දේවල් වලින්? කාලයක් ගිහිල්ලා වියලුණාට පස්සේ ඒවා ලස්සනට අලවලා රටාවල් වලට හදන දුවල පුතාලා මමත් දැකලා තිනවා. අපිත් පොඩි කාලේ ඒවා කරලා තිනවා. My friend gave me a badminton racket and a packet of shuttlecocks for my birthday. දැන් මේ දෙකට ආසයි. ඒ දෙක ගැන තව වැඩි විස්තර තමයි මේ මනීෂා කියන්නේ. shuttlecocks packet එකකුයි badminton racket එකකුයි දීලා තියෙන්නේ කවුද? friend, යාළුවා. I play badminton with my brother and 2 friends in the neighborhood every Sunday. දැන් දෙන්නෙක් ගැන කියනවා, 3 දෙනෙක් ගැන කියනවා. අපිට මෙතනින් ඉවර කරන්නත් පුළුවන්. I play badminton with my brother. එතකොට ලේසි කෙටි වාක්‍යයක්. දැන් අපි grade 6 එකේ අන්තිම යුනිට් එකටත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා කියන්නේ පුතාලා පටන් ගත්තට වඩා හුඟක් දියුණු තත්වයකට ඇවිල්ලා ඉන්න ඕනේ. දැන් අපි අද රිවිෂන් කරනවනේ ඔක්කොම යුනිට්ස් වල කරපු grammar points. එතකොටත් පුතාලට තේරෙයි අපි කොච්චර දේවල් grade 6 එකේදී ඉගෙන ගත්තද කියලා. පොඩි දේවල් වලින් පටන් අරගෙන චුට්ටක් ඊට වඩා අමාරු දේවලුත් අපි දැන් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ අපිට පොඩ්ඩක් උත්සාහ කරලා බලන්න බැරි පොඩ්ඩක් දිග වාක්‍යයක් මුලින්ම ලිව්වට වඩා ලියන්න. ඒකයි මම මෙහෙම ලියලා තියෙන්නේ පුතාලට අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් උදාහරණයක් හැටියට පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් I play badminton with my brother කිව්වත් ඇති. සම්පූර්ණ වාක්‍යයක්. තවත් ඒකට අපි and කියලා එකතු කරනවා. යාළුවෝ දෙන්නෙක් in the neighborhood කියන්නේ every Sunday. අපි හැම ඉරිදාම neighborhood එකේ අසල්වාසී යාළුවෝ දෙන්නෙකුත් එක්කත් සෙල්ලම් කරනවා කියලා. මල්ලිත් සමගම. I enjoy playing badminton very much. මං හරිම ආසයි මේ badminton play කරන දෙයට. මං හුඟක් ඒක enjoy කරනවා. During school holidays. During කියන්නේ තුල කියන එක, ඇතුළත කියන එක. පාසල් නිවාඩු කාලේ මොනවද කරන්නේ? I do creative activities. මං හරිම නිර්මාණාත්මක ක්‍රියාකාරකම් කරනවා. Creative activities. නිර්මාණාත්මක ක්‍රියාකාරකම්. For that, I collect and press flowers and leaves of different shapes and sizes during the whole school term. දැන් මෙතනත් of different shapes and sizes කියන එක අපි වැඩිපුර දාපු විස්තරයක් හුඟක් පැහැදිලි වෙන්න. ඒක නැතුව නම් වාක්‍යය ඊට වඩා කෙටි. පුතාලට එහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. I collect and press flowers during the whole school term. මම එකතු කරලා collect කියන්නේ මොකද්ද? එකතු කරනවා. press කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් බර දෙයක් තියලා මේවත් හද කරලා කාලයක් තියෙනවනේ ලස්සනට පැතලි වෙන්න. එතකොට මේවා flowers leaves මෙහෙම press කරලා during the whole school term කියන්නේ මුළු පාසල් පවතින කාලය තුල පොඩි ලෑස්තිවීමක් අවශ්‍යයි. එකපාරට නිවාඩු කාලේ පුළුවන් ද dried flowers and leaves වලින් මොනවා හරි ඩෙකොරේට් කරන්න බෑ. ඒවා වියලෙන්න, ඒවා ලස්සනට පැතලි වෙන්න කාලයක් යනවා. බරක් තියලා තියන්න ඕනේ. එතකොට බලන්න ඒ plan කරන හැටි තමුන් අවශ්‍ය activities කරන්න සැලසුම් කරනවා කලින් ඉඳන්. මම මෙතනට වැඩිපුර දාපු කොටස තමයි of different shapes and sizes කියන එක. වැඩියෙන් පැහැදිලි වෙන්න ඒ කියන්නේ විවිධ හැඩ සහ ප්‍රමාණ. විවිධ හැඩ සහ ප්‍රමාණ වලින් යුත් මල් සහ කොළ කියන එක. ඒක වැඩිපුර පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ලියන්න උත්සාහ කරන්න. I make greeting cards and wall pictures using them. මම සුබ පැතුම්පත් හදනවා greeting cards. ඒ වගේම wall pictures බිත්තියේ එල්ලෙන පින්තූර හදනවා මේවා පාවිච්චි කරලා. When I give them to my friends and relatives, මගේ යාළුවන්ට නෑදෑයින්ට මේවා දෙනකොට friends and relatives
they become very happy. ඒගොල්ලන් හුඟක් සතුටු වෙනවා කියන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හුඟක් ලස්සන දේවල් කරන්න කැමති කෙනෙක් මනීෂා. You also can write a paragraph explaining what you like to do in your free time. Now we can do activity 3. Are you ready to do activity 3? What do we have to do here? Fill in the blanks with the given words. Fill in the blanks කියලා instruction එකක් දකිනකොට දැන් පුතාලා දන්නවා හිස්තැන් පුරවන්න කියලා තමයි මේ කියන්නේ කියලා. Words are given, so it's easy for us. Let's read the words first. Enjoy, market, useful, reading, compost, fresh, write, art, essays, drawing. ඒ වචන වලින් තමයි අපිට දැන් හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. Number 1. I like to do blank activities. Activities කිව්වම ක්‍රියාකාරකම්. එතකොට මොන වගේ activities දෙයක් කරන්න කැමති ඇත්ද කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. I love to eat. මම හුඟක් කන්න ආසයි කියලා vegetables. එළවලු. මොන වගේ එළවලුද? දැන් පුතාලා ඔන්න කරන්න ඕනේ උත්තර ලියන්න ඕනේ මේත් එක්කම. ඊට පස්සේ අපි බලමු පුතාලා ලියපු උත්තර හරිද කියලා. Blank is a good hobby. Hobby කියන්නේ විනෝදාංශයක්. එතකොට මෙතනින් මොකද්ද විනෝදාංශයකට අපිට ලියන්න පුළුවන්. He writes good blank. Writes ලියනවලු හොඳ මොනවද ලියන දෙයකට මෙතන තියෙන්නේ? We blank picking fresh fruits and vegetables. අපි මේ අලුත් නැවුම් පළතුරු එළවලු පික් කරන එක මොනවද කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි සතුටෙන් කරනවා කියන එකද කියන්නේ. ඒ විදිහට හිතලා බලන්න. He likes blank pictures. මොන වගේ දෙයක්ද කරන්න කැමති? He likes කැමති. Pictures කියන්නේ පින්තූර. We have a blank pile in our garden. ඒක අපි කියවන කොටත් දැක්කා වත්තේ තියෙන දෙයක් පොහොර සම්බන්ධ අදහසක්. My mother goes to the blank. අම්මා යන තැනක්. මෙතන තියෙනවා මේ වචනේ. පුබුදු will blank a book. පුබුදු පොතක් මොකද්ද කරන්න යන්නේ? ලොකු නාම කරන දේ තිබුණේ. Raman hopes to have an blank exhibition. Raman ප්‍රදර්ශනයක් තියන්න යනවා. මොනවද ඒකට ඇතුළත් කරන්න හිතුවේ? ඒ නිසා ඒකට කියන නම මොකද්ද? අපි එතනින්ම පටන් ගමු. මෙතන ලේසියෙන්ම අපිට පේන හින්දා art exhibition කියන එක. Raman hopes to have an art exhibition. Pubudu will write a book. My mother goes to the market. පුතාලා බලන්න ලියපු උත්තර හරිද කියලා දැන්. We have a compost pile in our garden. He likes drawing pictures. Chitra andin drawing pictures. We enjoy අපි හුඟක් ආසාවෙන් කරන දෙයක් තමයි අලුත් පළතුරු එළවලු කඩන එක garden එකෙන්. He writes good. හුඟක් හොඳ essays ලියනවා රචනා කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. මෙතන ලියන දෙයකට තියෙන essays තමයි. ඒ වගේම අපිට පේනවා මොන වගේ activities වලටද කැමති. I like to do useful activities. ප්‍රයෝජනවත්. ප්‍රයෝජනවත් වැඩ කරන්න මම ආසයි. I love to eat. මොන වගේ vegetables ද කන්න කැමති? Fresh, නැවුම්. Fresh vegetables is a good hobby. මෙතනින් අපිට drawing කියන එක අරන් තියෙන්නේ. එතකොට reading වලට දාන්න පුළුවන්. උගාක් හොඳ විනෝදාංශයක් hobby එකක් කියන උත්තරේ. Who is your favorite animal? Think about the animals you have seen on TV. When you read books about animals, did you see pictures? Have you visited the zoo? Have you gone to
national parks like Yala, Vilpattu or Vaskamuwa. ඒ ඔක්කොම මතක් කරගෙන ඒ වගේම ඩොමෙස්ටික් ඇනිමල්ස්, ගෙදර ඇති කරන සත්තු, ෆාම් ඇනිමල්ස් මේ හැමෝම මතක් කරගෙන කියන්න බලන්න පුතාලා ආසම කාටද කියලා. Is it a cat, a giraffe, an elephant, or a lion, or a tiger, or a very innocent animal like deer, dog? ඒ වගේ ඔන්න මතක් කරගන්න පුතාලා කැමතිම ඇනිමල්. ෆේවරිට් කියන්නේ මොකද්ද? ආසම, කැමතිම. My favorite animal. Can you see zebras here? My favorite animal is the zebra. කෙනෙක් කියනවා යාගේ ආසම සතා zebra කියලා. I like zebras the most. මම වැඩියෙන්ම කැමති zebra-ට because they are very innocent animals. Because කියලා අපි යමක් කියන්නේ හේතුව. ඇයි මම වැඩියෙන්ම zebras-ලට කැමති? ඒගොල්ලන් හරිම අහිංසකයි. They belong to the horse family. Belong to කියන්නේ අයිති වෙනවා. ඒගොල්ලන් අයිති වෙන්නේ අශ්ව පවුලට. horse family. අශ්වයෝ වගේම තවත් සත්තු ඉන්නවනේ ඒ කැටගරි එකටම ඒ ෆැමිලි එකටම වැටෙන. And live in groups. ඒගොල්ලන් කණ්ඩායම් වශයෙන් තමයි ඉන්නේ groups. They are mammals and are herbivorous. එතකොට අපිට පේනවා මෙතන තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා. mammals කියන්නේ ශීරපායි. ඒ වගේම ඒගොල්ලන් ආහාරයට ගන්නේ ශාක කොටස්, ශාක ගස්වල දේවල් නිසා අපි මෙතන herbivorous කියලා කියනවා. එතකොට ශාක භක්ෂක කියන අදහසත් ඇවිල්ලා ඉවරයි. Every zebra has a special pattern of black and white stripes. හැම zebra කෙනෙක්ටම special pattern කියන්නේ මොකද්ද? විශේෂ රටාවක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒ රටාව? ඉරි තියෙනවා, කළුයි සුදුයි. Black and white stripes. දැන් ඇඳුමක තිබුණත් වෙනත් තැනක බිත්තියක වගේ තැනක ආර්ට් එක්සිබිෂන් එකකදී දැක්කත් මේ වගේ වචන පුතාලට මතක් වෙන්න ඕනේ describe කරනකොට. stripes ඉරි. Black and white stripes. A baby zebra is brown and white at birth and is called a foal. At birth. උපදින වෙලාවේදී baby zebra කෙනෙක්, zebra පැටියෙක් කළුයි සුදුයි නෙවෙයිලු, brown and white. මොකක්ද ඒ baby zebraට කියන නම? foal. එක එක සත්තුන්ගේ පැටවුන්ට වෙනම නම් තියෙනවා. Zebras walk and gallop like horses. Horses කිව්ව ගමන් අපිට පැන පැන යන horses ලනේ මතක් වෙන්නේ. ලස්සනට ඒගොල්ලන් දුවන විදිහක් තියෙනවා, හරිම අලංකාර. ඒ විදිහම තමයි zebra යන්නෙත්. They hear and see very well. මොකක්ද ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ? ඒගොල්ලන්ට ඉතාම හොඳින් ඇහෙනවා සහ පෙනෙනවා. Hear and see very well. H-E-A-R here. හොඳට ඇහෙනවා, හොඳට පේනවා. Their eyes are on the sides of the head. ඇස් තියෙන්නේ ඔළුව දෙපැත්තේ. On the sides. It helps them to see what is happening all around them. ඒවා උදව් වෙනවලු ඒගොල්ලන්ට දකින්න ඒගොල්ලන්ගේ වටේම වෙන සියලුම දේවල්. What is happening all around them. ඒගොල්ලන්ගේ වටේටම සිදුවෙන දේවල්. They have large pointed ears and can turn their ears to any direction. Large pointed, ලොකු උල් හැඩේ. ears තියෙනවා, කන් තියෙනවා. Can turn their ears to any direction. ඕනෑම දිශාවකට ඒගොල්ලන්ට කන් හරවන්න පුළුවන්. turn කරන්න පුළුවන්. Zebras are fast runners. අශ්වයොත් එහෙමනේ, අපි දන්නවනේ horses ලත් උගක් හයියෙන් දුවනවා. They can run about 35 miles per hour. ඒගොල්ලන්ට පැයට සැතපුම් 35ක පමණ වේගයෙන් දුවන්න පුළුවන්.
They run from side to protect from animals. පැත්තෙන් පැත්තට side to side to protect from animals. ආරක්ෂා වෙන්න මොන වගේ animals ලගෙන්ද? Who hunt them. ඒගොල්ලන්ව දඩයම් කරන සතුන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න side to side. පැත්තෙන් පැත්තට තමයි යන්නේ. They sleep while standing. බලන්න නිදා ගන්න විදිය. While standing. ඒ කියන්නේ දිගා වෙලා වැටිලා නෙමෙයි බිම ඉන්නේ හිටගෙනමයි නිදියන්නේ. And brave when they are in danger to warn the other zebras. ඒගොල්ලන්ගේ ශබ්දය කොයි වෙලාවටද ඒගොල්ලන් පිට කරන්නේ danger. යම්කිසි කරදරයක් වෙන්න යනකොට to warn කරන්න අනතුරු අඟවන්න අනිත් zebras-ලට තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ඒ කෑ ගැසීම සිදු කරන්නේ. The leader of the herd of zebras stays at the back of the group. The leader. නායකයා ඉදිරියෙන් නෙමෙයි පිටිපස්සෙන්. Herd of zebras. Collective noun එකක්. herd කියනකොට ඒ zebras කණ්ඩායම හඳුන්වනවා herd කියලා. ඒ herd එකේ පිටුපසින් back එකෙන් තමයි leader ඉන්නේ. Today, the zebras have lost many of their land and are in danger because of humans. Because of humans කියන්නේ මිනිස්සු නිසා. මොකන්ද මේ මිනිස්සු නිසා වෙලා තියෙන්නේ? Lost many of their land. ඒගොල්ලන්ට ජීවත් වෙන්න තියෙන ඒ land එක නැති වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා in danger. මෙතන අපිට lost many of their land and are in danger කියන එක මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන් දැන් ඉන්නේ යම්කිසි භයානක තත්වයක. මොකක්ද හේතුව? ඒගොල්ලන්ට ජීවත් වෙන්න තියෙන භූමිය land එක දැන් අඩු වෙලා කවුරු නිසාද? humans. මිනිස්සු නිසා. Now you can understand why we should not cut trees. Humans have destroyed many of the land to build houses and to cultivate. Destroy කරනවා කියන්නේ විනාශ කරනවා. එතකොට ඇයි මිනිස්සු මේ භූමිය මේගොල්ලන්ගේ විනාශ කරන්නේ? To build houses and to cultivate. හේතු දෙකක් නිසා මිනිස්සු මේ සතුන්ට ඉන්න තියෙන භූමිය විනාශ කරනවා. ඒ කියන්නේ මොනවද හේතු දෙක? Build houses. නිවෙස් හදන්න. ඒ වගේම වගා කරන්න. The zebras are also killed for their skin. ඒගොල්ලන්ගේ සම skin එක ගන්නත් මරනවා. Their skin is used to make carpets. බුමුතුරුණු හදන්න ගන්නවා, carpets හදන්න ගන්නවා, coats හදන්න ගන්නවා. ඒ වගේම handbags. Many governments have built national parks to protect the zebras, but we all have to stop doing things that harm animals, like my favorite animal, the zebra. It's a long sentence. Let's break it into two parts and try to understand clearly. Many governments have built national parks. හුඟක් governments රජයෙන් කීපයක්ම කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ කීපයක් නෙමෙයි හුඟක් රජයෙන් වලින් කරලා තියෙන දේවල් තමයි මේ national parks හදන එක. ඒ කියන්නේ ජාතික උද්‍යාන හදන එක. මොනවටද හදන්නේ? To protect, ආරක්ෂා කරන්න the zebras. But ඒ වුණාට අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? රජයෙන් මේවා කරාම ඇතිද? මිනිස්සු හිතන්න ඕනේ නැද්ද? Think like that. Now see what the sentence is saying here. අපිත් මොනවද කරන්න ඕනේ? Stop doing things. නතර කරන්න ඕනේ මොන වගේ දේවල්ද? That harm animals. සත්තුන්ට හානි වෙන විදිහේ දේවල් කරන එක අපි නතර කරන්න ඕනේ. Like my favorite animal. මගේ කැමතිම සතා වෙන zebra වගේ සත්තුන්ට හානි වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට තමයි මිනිස්සුත් වැඩ කරන්න ඕනි කියලා ලස්සන පණිවිඩයක් දෙනවා. We are ready to do activity 4 because we discussed all the important points in that reading comprehension passage. Match the words in column A with their meanings in column B. Match කියනකොට පුතාලා දන්නවා යා කරන්න තියෙන්නේ ගැළපෙන දේ හොයලා. දැන් බලන්න අපිට තියෙන වචන ටික. Herbivores
protect, innocent, habitat, danger, mammals, warn. ඒ තමයි වචන ටික. දැන් තේරුම් බලමු. harmless කිසිම හානියක් නැහැ කියන එක. එතකොට අපිට පේනවා මෙතන අහිංසක innocent කියන වචනෙත් එක්ක එක ගැලපෙනවා. A natural home of a plant or an animal. ස්වභාවික වාසස්ථානය. natural home කියන්නේ ස්වභාවික වාසස්ථානය plant. ගහක හෝ සතෙකුගේ. ඒකට අපි කියනවා habitat. You have to learn these words very well. Habitat. Habitat means the natural home of a plant or an animal. Then what do we have? Causing harm. Now you know the meaning of harm. Harm කියන්නේ යම් කිසි කරදරයක් කරන එකනේ, නරකක් කරන එකනේ. Causing කියන්නේ හේතුවක් වෙනවා කියන එක. Causing harm කරනවා කියන එක. යම් කිසි හානියක් කරනවා කියන එක. මොකද්ද මෙතනින් අපිට ඒකට දාන්න පුළුවන් causing harm කියන එකට දාන්න පුළුවන් danger. භයානකයි කියන එක. To inform someone of possible danger. යම් කිසි කෙනෙක්ට warn කරනවා කියලා අපි කියනවා. inform කරන එකට possible danger කියන්නේ විය හැකි යම් කිසි භයානක තත්වයක්. විය හැකි යම් කිසි භයානක තත්වයක් ගැන inform කිරීම. දැනුම් දීමට අපි කියනවා warn කරනවා. අනතුරු අඟවනවා කියලා. Animal, an animal that feeds milk to its young කියන එක තමයි. ඒ කියන්නේ තමුන්ගේ පැටවුන්ට කිරි දෙන්නේ කවුද? mammals, ශීරපායින්. Keep safe කියන්නේ ආරක්ෂාකාරීව තියාගන්නවා කියන එක. ඒක protect ආරක්ෂා කරනවා කියන එකත් එක්ක ගැලපෙනවා. Feeding only on plants ශාක භක්ෂක. plants විතරක් ආහාරයට ගන්න එකට තමයි herbivores කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි එතනත් වචනය දැන් හොයලා ඉවරයි. Activity 5 is also based on the passage we read. So let's do it now. Mark true or false. හරිද වැරදිද? Zebras eat meat. Zebra meat කනවා නම් අපි කියන්නේ නෑනේ herbivores කියලා. එහෙනම් මේක වැරදි. ශාක විතරයි ආහාරයට ගන්නෙ. They are good at hearing. ඒගොල්ලන් හුඟක් හොඳින් ඇහෙන සත්තු. Hearing, seeing දෙකම හොඳයි කියලා අපි කියවනේ. They have large and pointed ears. හුඟක් ලොකු උල් කන් තියෙනවලු. ඒකත් ඒ විදිහටම තිබුණා. We can see them in national parks. අපිට ඒගොල්ලන්ව දකින්න පුළුවන් කොහෙද කියන එක. කන් ගැන, ඇහිම ගැන තිබුණ දේවල් මෙන්න මේ තැන් වලින් තමයි අපි උත්තර ගත්තේ. They hear and see very well. ඒ වගේම large pointed ears කියන එකත් තිබුණා. මෙතන තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට ඇවිදින්න දුවන්න පුළුවන් වේගය. ඒ වගේම අනිත් group එකේ අයත් එක්ක කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියන එක. ඒගොල්ලන්ගේ භූමිය land එක නැති වුණ විස්තරේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඒ නිසා governments national parks හදලා තිනවා මේගොල්ලන්ව ආරක්ෂා කරන්න කියලා. එතන තියෙන නිසා ඒ විදියට we can see them in national parks කියන එකටත් අපිට හරියක් දාන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පසුබිමේ නම් අපි හුඟක් වෙලාවට zoo එකක තමයි zebra කෙනෙක් දකින්නේ. We must not harm this innocent animal. හරියටම හරි. අපි මේ අහිංසක සතාට හානියක් කරන්න හොඳ නැහැ. And now we have activity 6, which is also based on what we read. Shall we write the answers now? Let's see what the questions are. Why does the writer like zebras? A. රචකයා
මේක ලියපු කෙනා zebras-ලට කැමති. What is their family? ඒගොල්ලන් අයිති වෙන පවුල, සත්ව පවුල මොකද්ද? What are the colors of baby zebras? මතකයිනේ ෆෝල්ගේ පාට වෙනස්. Do they hear and see well? ඒගොල්ලන්ට හොඳට ඇහෙනවද? දකින්න පුළුවන්ද? පෙනීම හොඳයිද? How do they run to protect themselves from other animals? කොහොමද ඒගොල්ලන් දුවන්නේ අනිත් animals ලගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න? මතකයිද පුතාලට answers? ඇයි writer කැමති zebra-ට? ඒගොල්ලන් හරිම innocent නිසා කියලා තියෙනවා because they are very innocent. I like zebras වගේ අපිට ලියන්න පුළුවන් the writer likes zebras. What is their family? They belong to the horse family කියලා කිව්වනේ. පුතාලට මතකයිද ඒක තිබුණ තැන? ඒක හොයාගන්න විදිහ zebras gallop like horses කියලා තියෙනවා. They belong to the horse family කියන එක ඊටත් කලින් තියෙනවා. මෙතන කෙලින්ම ඒකට උත්තරේ දීලා තියෙනවා. What are the colors of baby zebras? Fall කියන වචනේත් එක්කම ඒ දේ තිබුණා. Baby zebra is brown and white. මෙතන තමයි උත්තරේ තියෙන්නේ. Number 4, do they hear and see well? ඒක නම් අපිට හොඳටම මතකයි. ඒගොල්ලන්ට හොඳට ඇහෙනවා පේනවා කියන එක. Yes, they hear and see well. Then number 5, how do they run to protect themselves from other animals? කොහොමද ඒගොල්ලන් දුවන්නේ? How? අනිත් අයගෙන් බේරෙන්න. අපි ඒක දැක්කා ඒගොල්ලන් පැත්තෙන් පැත්තට යනවා කියලා තැනක්. ඒගොල්ලන් දුවන වේගය තිබුණා ඊටාම වේගයෙන් යනවා කියලා. Run from side to side to protect from animals. පැත්තෙන් පැත්තට යනවා. They run from side to side. To protect from animals. මේ විදිහට ලියපු answers වල පුතාලා short answers විතරක් ලියනවා නම් කොයි කොටසද අවශ්‍ය කියලා මං කියන්නම්. පළවෙනි එකේ why කියලා අහලා තියෙන එකට because they are innocent. What is their family කියන එකට horse family. What are the colors of baby zebras කියනකොට brown and white කෙටි පිළිතුර විතරක් ලියන අයට. Do they hear and see well කියන එකට yes. How do they run? කොහොමද දුවන්නේ කියන එකට from side to side. Full answers ලියන අයට මේ විදියට කෙටි පිළිතුරු short answers ලියන අයට මේ විදියට ලියන්න පුළුවන්. What is their running speed? කෙලින්ම දීලා තිබුණ running speed එක 35 kilometers per hour කියලා.
මෙතන තියෙනවා 35 miles per hour. Kilometers නෙමෙයි miles. 35 miles per hour is the answer. How do they sleep? අපි කියවනකොට කිව්වා ඒගොල්ලන් නිදාගන්නේ හිටගෙනමයි කියලා. They sleep while standing. Where are they protected? ඒගොල්ලන් protect වෙලා ඉන්න ආරක්ෂා වෙලා ඉන්නේ national parks වල. Why should we protect animals? Give 2 reasons. Because they are living beings. ඒගොල්ලන් ජීවත් වෙන අය. එතකොට අපි ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. Because they help us. සතුන් අපිට විවිධ ආකාර වලින් උදව් වෙනවා. Because they beautify the environment. පරිසරය ලස්සන කරනවා. ඒ වගේ කරුණු පුතාලට ලියන්න පුළුවන්. Do you like zebras? Give reasons. එකට එන්න ඉස්සෙල්ලා මෙතන අපි short answers ටික කෙටි පිළිතුරු ටික මාක් කරොත් මෙතනින් 35 miles per hour කියන එක දාන්න පුළුවන්. මෙතන they sleep while standing කියන එක නම් අවශ්‍යයි. How do they sleep? මේ ටික විතරක් දාන්නත් පුළුවන්. අපිට කෙටිම පිළිතුරක් ලියනවා නම් in national parks කියන එක කෙටි පිළිතුර විදියට ගන්න පුළුවන්. මේක නම් point form එකෙන් තියෙන්නේ. Do you like zebras කියන එකටත් කැමති විදිහට අපිට ලියන්න පුළුවන්. Yes කියලා ලියනවා නම් yes, I like zebras. Because they are innocent. අපිට කියන්න පුළුවන් වක් අහිංසකයි. යමකට ආස වෙන්න හේතුනේ. ඒ වගේ මේගොල්ලන් හුඟක් ලස්සනයිනේ. ඒ black and white stripes එක ඒ හේතු දෙක ලියන්න පුළුවන්. පුතාලට කැමති හේතුවක් මෙතන ලියන්න පුළුවන්. Because they are innocent and beautiful. ඒ වගේම rare කියන වචනේ දාන්න පුළුවන්. හරිම අඩුයි කියන එක. ඒ පෙනුමත් වෙන කිසිම සතෙක්ට නැහැ. ඒ වගේ මේගොල්ලන් සංඛ්‍යාත්මකවත් අඩුයි. විනාශ වෙලා තියෙනවා යම් දුරකට. එතකොට අපිට rare කියන වචනේ දාන්න පුළුවන්. Now we have to write our own paragraph. Write a paragraph about zebras using your own words. Using your own words කියනකොට තමුන්ගේම වචන පාවිච්චි කරලා ලියන්න ඕනේ. Before we write the paragraph, we'll look at the sentences one by one. Then we'll read the paragraph again. First we can write, a zebra is a mammal that belongs to the horse family. මෙතන අපි පාවිච්චි කරපු වචනමයි තියෙන්නේ. හැබැයි වාක්‍යයක් ගොඩනගන විදිහ පුතාලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. Number 1, a zebra is a mammal that belongs to the horse family. Mammal කියන වචනේත් belongs කියන වචනේත් අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා.
හැබැයි පුතාලා එක වාක්‍යයක් ගොඩනගලා ලියන්නේ කොහොමද කියන එක මෙතන හොඳට බලා ගන්න. වාක්‍ය දෙකක් විදියට ලියන්නත් පුළුවන්. මෙතන 8ක් වෙනවා එතකොට. A zebra is a mammal. It belongs to the horse family. දැක්කද වාක්‍ය දෙකක් විදියට කෙටියෙන් ලියන්නත් පුළුවන්. සම්බන්ධ කළා that එකෙන් ලියන්නත් පුළුවන්. ශීරපායි සතෙක් horse family එකට අයිති වෙන. It is a herbivorous wild animal. එතකොට කරුණු දෙකක් තියෙනවා. ඩොමෙස්ටික් නෙවෙයි, කියන්නේ නිවසේ ඇති කරන අය නෙවෙයි, wild animals. වනසත්තු, ශාක භක්ෂක. Its entire body has a pattern of black and white stripes. මේ වචනත් අපිට පැරග්‍රාෆ් වලදී හම්බුණා. entire body කියන්නේ සම්පූර්ණ ඇඟ. pattern කියන එක අපි දන්නවා රටාවක්. මුළු ඇඟේම pattern එකක් තියෙනවා black and white stripes ඉරි. These stripes help zebras hide from hunters. Hide කියන්නේ හැංගෙන්න. Hunters ළඟෙන් හැංගෙන්න දඩයම් කරන අයගෙන් හෝ දඩයම් කරන සතුන්ගෙන් හැංගෙන්න. Hunters කිව්වම දඩයක්කාරයෝ. ඒ වගේ මෙයාට තවත් තර්ජනයක් තියෙනවා. අපි ඒ ගැනත් ඊළඟ වාක්‍යයකින් කියනවා. ඒගොල්ලන්ගේ හැංගෙන්න තමයි මේ stripes උදව් වෙන්නේ කියලා. Their average age is about 25 years. සාමාන්‍ය වයස 25ක් විතර වෙනවා. අවුරුදු 25ක් විතර ඒගොල්ලන්ගේ ආයු කාලයක් තියෙනවා. Their predators are lions, hyenas and other animals. ඒගොල්ලන්ව ආහාරයට ගන්න සත්තු ඉන්නවනේ. කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා විශේෂයෙන් lions, hyenas. Today the zebra species is on the verge of extinction. තවත් යමක් කියන ආකාරයක් මේ විශේෂය zebra කියන සත්ව විශේෂය on the verge of extinction කියන්නේ වඳ වී යාමේ තර්ජනයට ලක් වෙලා ඉන්නවා කියන එක. ඒකට ඊටාම වඳ වෙන්නේ ඊටාම ආසන්නයි කියන එක තමයි verge of extinction කියන්නේ. extinction කිව්වම වඳ වෙනවා. අපි endangered animals කියලාත් කියනවනේ. ඒ කියන්නේ වඳ වී යාමේ තර්ජනයට ලක් වී ඇති. verge of extinction කියනකොට ඊටත් වඩා වඳ වීමට තම ආසන්නයි කියන අදහස එනවා. If you just write it as a paragraph, it looks like this. Zebra. A zebra is a mammal that belongs to the horse family. It is a herbivorous wild animal. Its entire body has a pattern of black and white stripes. These stripes help zebras hide from hunters. Their average age is about 25 years. Their predators are lions, hyenas, and other animals. Today, the zebra species is on the verge of extinction. Now we can move on to activity 7. It is a group work. Think about an animal you all like. Find more information about it. Collect pictures, present them in a booklet. පොත් පිංචක් හදන්න කියලා තියෙනවා. බුක්ලට් එකක් සත්තුන්ගේ කරුණු එකතු කරලා පින්තූර එකතු කරලා ටිකක් නිවාඩු දවස් කීපයක් අරගෙන පින්තූර හොයලා ලස්සනට අලවලා කරුණු එකතු කරලා ලියලා ඒ වගේ එකක් කරන්න ඕනේ ගෲප් එකක් එකතු වෙලා. When you make the booklet, you will also write about the baby animals. ඒ කියන්නේ සත්තු ගැන විස්තර හොයනකොට අපිට ඒ සත්තුන්ගේ පැටවුන්ට කියන වෙනස් නම් පුතාලට හම්බ වෙයි. ඒ වගේ ඇක්ටිවිටි එකක් පුතාලගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙනවා. Let's do that activity now. Animals and their young. මෙතන තියෙනවා එක එක animals ලගේ පැටවුන්ට කියන වෙනස් නම්. The words for baby animals are different from their parents. Different from their parents. වෙනස්. දෙමෝපියන්ට කියන නමට වඩා වෙනස් පැටවුන්ට කියන නම. Cow, calf. Dog, puppy. Giraffe, calf. Tiger, cub. Camel, calf. Calf කියන එක හුඟක් animals ලගේ baby animals ලට පාවිච්චි කරන වචනයක්. Fox, pup. Alligator, hatchling. Bat, pup. Bee, larva. Butterfly, caterpillar. Now you have to join the words, the animals and the babies. You have a list here and also another list here.
Here are the names of some animals and their babies. Match them. Cat, sheep, pig, hen, lion, bear, fox. Bird, deer, elephant, horse, goat, duck, goose. මෙතන තියෙනවා babies ලගේ නම් ටික. Chick, kid, gosling, kitten, duckling, lamb, cub, foal, nestling, calf, fawn, piglet. Now let's join the animals and their babies. We can see one very easily, a pig and a piglet, a hen and a chick, a cat and a kitten. You can see some pictures also in your textbook. පුතාලගේ textbook එකේ pictures උත් දීලා තියෙනවා නේද? Parents and baby animals ලට. එතනත් මේ සමහර අය ඉන්නවා. Sheep, lamb, duck, duckling, goat, kid. Then you have bird, nestling. ඒක මතක තියාගන්න පුළුවන් bird ගේ ගෙදරට අපි nest කියලා කියන්නේ. එතකොට කුරුළු පැටවුන්ට nestling කියලා කියනවා. Cow, deer, lion, bear, fox. මෙතන horse කියන එකට අපි පුතාලට මතකයි zebra reading comprehension passage එකෙත් කියෙව්වා. Zebra's baby animal is foal. Zebra belongs to the horse family. ඒ විදිහට අපි කියෙව්වා. එතකොට අපිට horse කියන එකට foal කියලා දාන්න පුළුවන්. Cub කියන එක lion, bear, fox කියන තුන් දෙනාගේම baby animals ලට කියනවා lion cub. ඒ විදිහට සමහර වචන සමානයි. අපි දැක්ක calf කියන එකත් පාවිච්චි වෙනවා කියලා තවත් සත්තුන්ට. මෙතන තව දාන්න පුළුවන් ලේසියෙන් එකක් පේනවා goose. මෙතන ling කියන nestling කියන ling පැටවුන්ට ling කියලා add කරලා වචනයට කොටසක් එහෙම පාවිච්චි කරනවා babies names වලට. Elephant, calf. අපි cow කියන එකටත් calf කියනවා. තවත් සත්තුන්ගේ දැක්ක එක අපි deer, fawn. Deer, fawn. Now let's read the words once again, the parent and the baby animals name together. පුතාලා කාට හරි කරනකොට මග හැරුණා නම් දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. Cat, kitten, sheep, lamb, pig, piglet, hen, chick, lion, bear, calf, cub, bird, nestling, deer, fawn, elephant, calf, horse, foal, goat, kid, duck, duckling, goose, gosling. Here you have the pictures, a lion and a lion cub, a dog and a puppy, a duck and the ducklings. Activity 10, name animals and their babies. Cat, kitten, elephant, calf. Goat, kid. Sheep, lamb. Hen, chick. Pig, piglet. Bird, nestling. Duck, duckling. ඒ විදිහට ලියලා අපි එක්කෙනෙක්ට වඩා ඉන්න තැන්වල plural verb දෙක ලියන්න ඕනේ. මෙතන පැටව කිහිප දෙනෙක් පින්තූරේ ඉන්න නිසා chicks, ducklings.
Then we have a lion and a cub, a deer and a fawn, and again you have a matching activity where you have animals on this side and babies on the other side. You can match elephant, calf, hen, chick, pig, piglet, goat, kid, duck, duckling, sheep, lamb, cat, kitten, bird, nestling, deer, fawn, lion and cub. Those are the words we just wrote. Now you know very well how to match the animals' names and the babies' names. Riddles. Have you heard the word riddles? Let's see a few examples, then you will understand what riddles mean. There are some riddles. Can you guess the answer? Guess කරනවා කියන්නේ අනුමාන කරන එක. ඒ කියන්නේ අපි මොනවා හරි විස්තරයක් කියලා මේ මොකක්ද කියලා හිතන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. It is a small white flower. පුංචි සුදු මලක්. You can see this in your garden. වත්තේ දකින්න පුළුවන්. Women wear this in their hair. කොණ්ඩෙත් පළඳනවා. It is important for weddings, religious and cultural activities. Weddings කියනකොට විවාහ මංගල උත්සව, religious කියනකොට ආගමික උත්සව, cultural කියනකොට සංස්කෘතික උත්සව. A garland of this flower is very popular among Hindus. Hindu ජාතිකයන් අතර මේ මල් වලින් හදපු මල් මාලා ඉතාම ජනප්‍රියයි. A garland of this flower is very popular among Hindus. Its name starts with J. පළවෙනි අකුර J. What's it? Jasmine. Picture. B. It is a round fruit. Round fruit එකක්ලු. Its color is its name. පාටයි පළතුරේ නමයි එකමයි කියනකොට එකපාරටම අපිට මතක් වෙනවා මොකද්ද කියලා. It has segments inside. ඇතුලේ තියෙනවා බෙදිලා කොටස් වලට. Its seeds are called pits. Seeds කියන්නේ ඇට. It is a source of vitamins B and C and fiber. Vitamin B ඒ වගේම C තන්තු ලැබෙන තැනක්. ඒක source එකක් මේ පළතුර. It helps to have good health. හොඳ සෞඛ්‍යයක් තියාගන්න උදව් වෙනවා. We can make a delicious drink from it. ඉතා රසවත් පානයකුත් හදන්න පුළුවන්. It is sweet and sour. පැණි රසක් තියෙනවා, ඇඹුලක් තියෙනවා. It helps to have good health. Good health කියන්නේ හොඳ සෞඛ්‍යයක් පවත්වාගෙන යන්න උදව් වෙනවා. We can make a delicious drink from it. අපිට හුඟක් රසවත් පානයක් හදන්න පුළුවන්. It is sweet and sour. ඒ කියන්නේ sweet and sour කියනකොට පැණි රසයි ඇඹුල් රසයි දෙකම තියෙනවා. Its name starts with O. What is it? පටන් ගන්න අකුර O මොකක්ද? We know it. It's orange. C. It is a palm tree. තාල වර්ගයට අයත් ගසක්. Each part of the tree is very useful. හැම කොටසක්ම ප්‍රයෝජනවත්. Each part හැම කොටසක්ම ප්‍රයෝජනවත්. We make oil from its fruit. තෙල් හදනවා කියනකොට අපි දන්නව නේද මොකද්ද මේ palm tree එක කියලා. We get treacle and toddy from its flower. Treacle and toddy අපි ඒ flower එකෙන් ඒ ගහේ මලෙන් හදනවා පැණි හදනවා රා හදනවා. Its leaves are used to thatch houses. වහලවල් හදන්නත් හදනවා පාවිච්චි කරනවා කොළ මේ ගහේ. දැන් පුතාලා දන්නව නේද උත්තරේ. Its trunk is used to build houses. ගහේ කඳ ගෙවල් හදන්න පාවිච්චි කරනවා. We make ropes, brooms and rugs using husk of this fruit. අපි ලනු හදනවා, කොසු හදනවා, rugs හදනවා මොකක් පාවිච්චි කරලාද? husk එක මේ
ෆෘට් එකේ. ඒ කියන්නේ මේ ඵලයේ හස්ක් එක පාවිච්චි කරලා හදන දේවල්. It has a shell inside. කටුවක් තියෙනවා. We make spoons using it. හැඳි හදනවා. ඒකත් දන්න ඕනේ පුතාලා. The name of this tree starts with C. What is it? Coconut. පොල්. Coconut tree. එතකොට හස්ක් එක කියනකොට පොල් එල්ල. ඒ වගේම එතන තවත් එකක් තියෙනවා shell කියලා පොල් කටුව. ඒ හැම දෙයකින්ම යමක් ප්‍රයෝජනෙට ගන්නවා කියන එක තමයි මුලින්ම කිව්වේ. I am a vegetable. මම එළවලුවක්ලු. I am round and red in color. රතු පාටයි. Round. I come in different sizes. එක එක size වලින් එනවා. I am green in color when I am young. මම ලොකු වෙන්න කලින් ඉන්නේ කොළ පාටට. I am used in salads, sauces and drinks. එතකොට හොඳට දන්නවා. සලාදවල sauce ජාතිවල drinks වල ඉන්න කෙනෙක්. I have small seeds and a thin skin. පුංචි පුංචි යට තියෙනවා. තුනී පොත්තක් තියෙනවා. Thin skin. Small seeds. I give you vitamin C and A. මම ඔයගලන්ට vitamin C දෙනවා, vitamin A දෙනවා. ඒ කවුද කියලා අපි දන්නව නේද? හොඳටම පුතාලට මතක් වුණාද? තක්කාලි ටොමැටෝ ගෙඩියක් මතක් වුණාද මේ විස්තර ටික කියනකොට? Red, thin skin, young. ඒ කියන්නේ young කාලෙට කියන්නේ දෙන්න කලින් කියන එක. අමුෙන් තියෙනකොට කොළ පාටයි. ඒ ඔක්කොම විස්තරත් එක salads කියනකොටත් හොඳටම තේරෙනවා උත්තරේ මොකක්ද කියලා. After doing the riddles as a fun activity, we are now going to learn something very important. දැන් අපි පොඩි fun activity එකක් නෙමේ guessing game එකක් වගේ එකක් නේ කරේ. දැන් ආපහු හුඟක් වැදගත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. A very important thing called affixes. Affixes කියනකොට මේකේ කොටස් දෙකක් එනවා. Prefixes and suffixes. ඒ කියන්නේ යම්කිසි අකුරු කිහිපයක් වචනයක මුලට එකතු කිරීම හෝ අගට එකතු කිරීම. මුලට නම් prefixes, අගට නම් suffixes. ඒ දෙකමටම එකතු කරාම කියනවා affixes කියලා. The word class and or the meaning of words are changed by adding affixes. දැන් මෙතන තියෙනවා පුතාලට word class කියලා වචනයක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා meaning of words කියලා වචනයක්. word class කියන්නේ මොකද්ද? දැන් පුතාලටත් තියෙනවනේ classes. මම මුලින්ම මේක units වලදී ඉගෙනුවා පුතාලා grade 6 A B C බෙදලා තිනවා වගේ English language එකෙත් වචන එක එක classes වලට බෙදලා තියෙන විදිහ ගැන. Let's revise it. Then we'll remember what we did at the beginning, and it's very useful to understand today's lesson. Word class එක මාරු වෙනවා. තේරුම meaning එක මාරු වෙනවා. මෙන්න මේ suffixes එකතු කරාම මේ affixes කියලා අපිට දීලා තියෙනවා. ඒකේ branch එකක් කොටසක් තමයි suffixes කියන්නේ. මෙතන affixes කියන්නේ ඇයි prefixes suffixes දෙකම දීලා තියෙන හින්දා un, full, less, dis, ily, nus, fully, re. මෙන්න මේවා එකතු කරාම වචන වලට word class එක සහ තේරුම එහෙම නැත්නම් word class එක හෝ තේරුම දෙකෙන් එකක් වෙනස් වෙනවා. Let's revise what word classes are. What are word classes? Nouns, verbs, pronouns, adjectives, determiners, adverbs, prepositions, interjections, conjunctions. මේවා ඔක්කොම පුතාලා කරලා නැහැ. හැබැයි අපි මේ වචන දැකලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් අපිට ඕන වෙන ප්‍රධානම හතර කියලා අපි ඉස්සෙල්ලම කරා nouns නාමපද, verbs ක්‍රියාපද, adjectives නාම විශේෂණ, adverbs ක්‍රියා විශේෂණ. ඒ හතර ඉස්සෙල්ලාම අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අවශ්‍ය නිසා කෙරුවා. අපි මේ වගේ තැනකදී flower වගේ උදාහරණයක් ලියන්න පුළුවන්. මෙතන sleep ක්‍රියාපදයක් ලියන්න පුළුවන්. මෙතන
beautiful, ලස්සන නාම විශේෂණයක්. adverb කියනකොට slowly, හිමින් ක්‍රියා විශේෂණයක්. ඒ හතර තමයි මුලින්ම අපි ප්‍රධානම word classes විදියට ඉගෙන ගත්තේ. අපි පොඩ්ඩක් මතක් කරගත්තොත් මෙතෙන්ට උදාහරණයකුත් අපි ලියමු she වගේ වචන, pronoun එකකට, determiner එකකට this වගේ වචන. ඒ විදිහට පුතාලා කරලා නැහැ. ඒ නිසා මේ වචන ගැන කලබල වෙන්න එපා. prepositions කරලා තියෙනවා on, under වගේ වචන. interjections කියනකොට වචනෙන් අපි ඉගෙනගෙන නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි exclamation mark එකක් එහෙම දාලා මේ විදිහට ලියන වචන. conjunctions කියනකොට ඒක නම් අපි කරලා තියෙනවා. and but වගේ වචන. මේ පොඩි අදහසක් ගන්න විතරයි පුතාලට මේ ඔක්කොම පෙන්නුවේ. මම මේ හරි දාපු හතර තමයි අපි මුලින්ම වැඩියෙන්ම අවධානයක් යොමු කළා කරේ. prepositions and pronouns කියන දෙකත් අපි හුඟක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම conjunctions කියන එකත් යම් මට්ටමකට ඉගෙනගෙන තියෙනවා. Adjective, adjective. Can you see what is given in red? Un, this. ඒවට අපි මොකද්ද කිව්වේ? suffixes වල prefixes කියන කොටස. ඒ කියන්නේ මුලින් එකතු වෙන අකුරු දෙකක්, අතන අකුරු තුනක් තියෙනවා වචනයට. ඊවෙන් මොකද්ද වෙන වෙනස? adjective to adjective. ඒ කියන්නේ word class එක මාරු වෙන්නේ නැහැ. opposite කියන්නේ තේරුම. හැබැයි තේරුම මාරු වෙනවා. විරුද්ධ පදේ හැදෙනවා. අපි මුලින්ම කිව්වා affixes වලින් word class එකයි තේරුමයි දෙකම වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ දෙකෙන් එකක් වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. Here only the meaning changes. You form the opposite meaning by adding un or dis. Happy, unhappy, සතුටුයි, අසතුටුයි. Kind, unkind, කරුණාවන්තයි, කරුණාවන්ත නැහැ කියන එක. Common, uncommon. Common කියනකොට හරිම බහුලව දකින්න තියෙන සාමාන්‍ය දෙයක්. uncommon කියනකොට ටිකක් අසාමාන්‍යයි. Lucky, unlucky. වාසනාවන්තයි, අවාසනාවන්තයි. True, untrue. ඇත්ත, ඇත්ත නෙවෙයි. බොරු කියන එක. Usual, unusual. සාමාන්‍යයි, හරිම අසාමාන්‍යයි. Honest, dishonest. අවංකයි, අවංක නෑ, වංකයි. Loyal, disloyal. අපි කියන loyal employees of an organization. ඒ කියන්නේ බොහොම ආයතනයට හිතවත්ව, නීතිගරුකව වැඩ කරන අයට එහෙම කියනවා. ඒක උදාහරණයක්. disloyal කියන්නේ ඒකේ අනිත් පැත්ත. නීතියට ගරු කරන්නේ නැතුව එහෙම ඉන්න අය යම් ආයතනවල එහෙම ඉන්න පුළුවන්. obedient, disobedient කියනකොට student කෙනෙක්ට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ වචනේ. කීකරුයි පන්තියක ඉන්න obedient student කෙනෙක්, disobedient student කෙනෙක්. අකීකරු ළමෙක්, ශිෂ්‍යයෙක්. respectful, disrespectful. respect කියන වචනයෙන් තමයි respectful කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ. respect කියන්නේ ගෞරවයනේ. එතකොට respectful, disrespectful කියනකොට ඒකේ අනිත් පැත්ත. agreeable, disagreeable. agree කියන එකඟ වෙනවා කියන එකෙන් තමයි agreeable, එකඟ විය හැකි කියන වචනේ එන්නේ. disagreeable කියනකොට එකඟ වෙන්න බෑ. connected, සම්බන්ධයි. disconnected, සම්බන්ධ නැහැ කියන එක. විසන්ධි කියන එක සම්බන්ධ නැහැ කියන එක. ඒ වගේ අපිට තියෙනවා තව verb එකක්ම verb එකක් හැටියට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ word class එක මාරු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි opposite වලට තව උදාහරණ do, undo. කරනවා, ඒක ආපස්සට කරපු දෙයක් ආපස්සට හරවනකොට අපි undo කියලා කියනවා. tie, untie, ගැට ගහනවා, ගැටේ ලිහනවා. button, unbutton, button එක දානවා, button එක ගලවනවා. එතකොට මේ තැන්වලදී අපි දැක්ක දේ තමයි මේ උදාහරණවල word class. මේ තැනත් ඒ වගේම අනිත් තැනත් දෙකෙන්ම මෙන්න මේ දෙකෙන් මොකක්ද කියලා තමයි අපි මේ ලියන්නේ. word class and meaning කියන එක. word class, meaning,
doesn't change. ඒ කියන්නේ මාරු වෙන්නේ නැහැ. Meaning changes. මේ ටිකේ කොහොමද? verb එක verb. ඒ කියන්නේ write, rewrite, use, reuse. මෙතනත් උදාහරණේ word class එක මාරු වෙන්නේ නැහැ. තේරුම මාරු වෙනවා. පාවිච්චි කරනවා නැවත පාවිච්චි කරනවා. re කියනකොට නැවත. write, rewrite. ලියනවා ආපහු ලියනවා. පුතාලා වැරද්දුවම එහෙම ටීචර් කියනවා rewrite your sentences. You have made a lot of mistakes. උගක් වැරදි කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් handwriting කතයි කියමු. Your handwriting is not good enough. Rewrite your essay. essay එක ආපහු ලියන්න. rewrite. play, replay. නැවත වාදනය කරන replay a song කියන එක වගේ. start, restart. පටන් ගන්න, නැවත පටන් ගන්න කියන එක. The word class and all the meanings of the word are changed. මෙතනදී verb එකක් adjective එකක් වෙනවා. ක්‍රියාපදයක් නාම විශේෂණයක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට word class එක change වෙනවා. care, careless. careless කියනකොට හරිම නොසැලකිලිමත් කියන එක. harm, harmless. harmless අපි කරා ඒක මේ unit එකේම තිබුණ reading passage එකේදී harmless කියනකොට හානියක් නැති, හානි කරන්නේ නැති. cheer, cheerful, cheerless. A cheerful child. හුඟක් සතුටින් ඉන්න කෙනෙක්ට අපි cheerful කියලා කියනවා. color, colorful. පාට හොඳින් තියෙන, ගොඩක් පාටවල් තියෙන. colorful, colorless කියනකොට පාටවල් නැති. එතකොට less, full කියන suffixes වලින් මොන වගේ වෙනසක්ද වෙන්නේ කියලා පුතාලට මෙතනින් උදාහරණ වලින් දැක්කා. Noun to adjective. කොහොමද නාම පදයක් නාම විශේෂණයක් වෙන්නේ? full කියන suffix එකෙන්. beauty, beautiful, spoon, spoonful. beauty කියනකොට ලස්සන, beautiful කියනකොට ලස්සනයි, ලස්සන ළමයෙක්, beautiful child. beauty කියනකොට අපි ලස්සන. her beauty was admired. ඇගේ ලස්සන හැමෝම admire කරා. A beautiful child. එතකොට child කියන noun එක beautiful කියන adjective එකෙන් describe වෙනවා. spoon, spoonful. spoon කියන්නේ හැන්ද, spoonful කියන්නේ හැන්දක් පිරෙන්න කියන අදහස. Now we have a change. adjective to noun. නාම විශේෂණයක් නාම පදයක් වෙනවා. kind, kindness. මේවට අපි abstract nouns කියලාත් කියනවා. පුතාලට දැන් මේ නම අවශ්‍ය නැහැ. වෙන grade එකකදී ඇහෙනකොට මතක් වෙයි අපි මේක grade 6 වලදීත් අහලා තියෙනවා. ඒ විදිහට lesson එකක්ම කරේ නැති වුණාට කියලා. kind කිව්වම කරුණාවන්තයි. kindness කියනකොට කරුණාවන්ත බව. happy සතුටුයි. happiness සතුට. sad දුක. sad කියනකොට ඒකටම ness දැම්මම sadness කියන්නේ දුකක්. මේක sad කියලා නිකන් දාන්න බෑ. adjective එකක් විදිහට තමයි දාන්න පුළුවන්. a sad child. හරිම දුකෙන් ඉන්න ළමයෙක් කියලා. quick, quickness. ඉක්මනින් කියන එක quick කියන්නේ. quickness කියන්නේ ඉක්මන් බව කියන එක. neat, neatness. neat කියන්නේ හරිම පිළිවෙලින් කියන එක. neatness ඒ පිළිවෙල ස්වභාවය. neatness of her work. The teacher appreciated the neatness of her work. teacher හුඟක් අගය කරා ඇගේ වැඩවල තියෙන පිළිවෙල. neat. she writes neat letters. හරිම පිළිවෙලක් ඇති letters තමයි එයා ලියන්නේ වගේ. මේක adjective එකක් හැටියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක noun එකක් හැටියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Now what do you have to do in activity 11? Match the words with their opposites. මේ වචන opposites. ඒ කියන්නේ විරුද්ධ පදත් එක්ක match කරන්න ඕනේ. Can you do it? Try these words, write them in your writing book and try to join the opposites. Shall we join the opposites? Kind, unkind. Obey, disobey.
කීකරු වෙනවා අකීකරු වෙනවා. agree disagree එකඟ වෙනවා විරුද්ධ වෙනවා. happy unhappy සතුටුයි අසතුටුයි. අපි මේ ටික නම් ඉස්සෙල්ලා කරා. lucky unlucky tie untie do undo. Fill in the blanks with the correct word. Honest, hardworking, cheerful, colorful, unkind. We have a set of words with affixes. Now we have to fill in the blanks using them. Shall we identify the affixes first? Here we have full. Here we have full once again. And here we have un. So we have 3 words with suffixes and prefixes. මේ දෙක suffixes, මේ දෙක prefix, ඒ දෙකම එකතු කරාම අපි ඔක්කොටම කියන නම affixes. Your picture is. picture කිව්වම පින්තූරය. පාරමී is an girl. මොන වගේ ළමයෙක්ද? මෙතන an තියෙනවා vowel එකක පටන් ගන්න වචනයක් තමයි ඊළඟට එන්නේ. Raj is the first. පළවෙනිය. He is. මොකක්ද කියන්න පුළුවන්? Nurses are kind. හෙදියෝ හරිම කරුණාවන්තයි. Is she kind or? කියලා තව ප්‍රශ්නයක් අහනවා. Lavanya has a smile in her face. She is. ලාවන්‍යයට හිනහවක් තියෙනවලු මොහොනේ. එයා කියලා ඔන්න අහනවා උත්තරේ මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. Your picture is අපිට පින්තූරයකට කියන්න පුළුවන් colourful වගේ වචනයක් හුඟක් පාටවල් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම්. පාරමී is an girl. මොන වගේ girl කෙනෙක්ද? honest girl කෙනෙක්. අවංකයි. දැන් මෙතන පුතාලට මතකයිද මම මුලින්ම කිව්වා vowel එකක් කියන්නේ sound එක හිතන්න ඕන තැනක්. H කියන්නේ consonant එකක්. A, E, I, O, U කියන vowel එකකට අයිති වෙන්නේ නැති අකුරක්. මේවනේ vowels. හැබැයි මෙතන H එකේ pronounce වෙන්නේ O sound එක. H අකුර උනාට pronounce වෙන්නේ O sound එක නිසා මේවා vowels. හැබැයි මෙතන vowel sound එකක් තියෙන නිසා N කියලා තියෙනවා. පාරමී is an honest girl. Her sound එක නෙවෙයි honest එන්නේ H තිබුණට. වෙන තැනක අපි H දැක්කොත් horse වගේ වචනයක් නම් her sound එක කියන්නේ vowel sound එකක් නෙවෙයි නිසා a horse කියලා තමයි පුතාලා ලියන්න ඕනේ. Raj is the first. He is hard working. හුඟක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. ඒකයි පළවෙනිය උනේ. Nurses are kind. Is she kind or unkind? ඇය කරුණාවන්තද නැද්ද? සාමාන්‍යයෙන් nurses ලා kind. මේ කෙනා kind unkind ද? Smile එක ගැන අපි ලාවන්‍යගේ smile එක ගැන කිව්වා. She is cheerful. හිනා වෙලා ඉන්නේ සතුටෙන් ඉන්න කෙනෙක්නේ. cheerful. Write opposites of these words. Common, uncommon. Order, disorder. Usual, unusual. Connect, disconnect. Agree, disagree. Now shall we identify the affixes here? මොනවද අපි මෙතන පාවිච්චි කරපු affixes? Un and dis. Un and dis. And that is the last activity in your pupils book, Unit 11. But we are not going to finish now. What are we going to do? අපි මේ units 11ම කරපු වැදගත්ම grammar points ටික ආපහු මතක් කරගන්න යන්නේ. Because we
We are doing the last unit today. Before we move on to the revision, shall we try to recall what we did today? අද විශේෂයෙන් ඉගෙන ගත්ත දේවල් මොනවද කියලා පුතාලට මතකද? What did we learn today? මේ විදියට affixes දාලා word class එකයි meaning එකයි එහෙම නැත්නම් ඒ දෙකෙන් එකක් වචනයක වෙනස් කරන විදිය අපි ඉගෙන ගත්තා. හැමදාම කරනවා වගේ reading comprehension role play වලිනුත් ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන දේවල් කරා. paragraph writing කොහොමද paragraph එකක් පොඩි ලියන්නේ අපිට අවශ්‍ය information දාලා කියන එකත් කරා. Animals and their young පුතාලට මතකයිනේ parents and babies have different names. You have to remember them and you have to do a booklet as a group activity too. අපිට කරන්න බැරි වෙච්ච group activities වගේ දේවල් පුතාලා class එකේ යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා කරන්න ඕනේ. Now let's move on to the revision activities. Grammar revision grade 6. දැන් පුතාලා හුඟක් හොඳින්ම අවධානය යොමු කරලා අහගෙන ඉන්න ඕනේ. Please concentrate very well. Look at what I am going to show you now. This is the summary of what you learnt in grade 6. පුතාලා grade 6 වල මෙච්චර දේවල් ඉගෙන ගත්තද? එහෙම හිතෙනව නේද? හැබැයි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. Now take your textbook. Before that, look at this. අපි චුට්ටක් බලමු මොනවද අපි කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ එකින් එක බලමු unit 1 to 11 කොයි විදියටද මේවා අපි ඉගෙන ගත්තේ කියලා පොඩ්ඩක් මතක් කරගෙන. We did simple past tense. යමක් සිදු වුණා අතීතයේදී සිදු වෙලා ඉවරයි. එහෙම දෙයක් කියන්නේ කොහොමද? am is are. I am. he she it singular noun එක is. එතකොට they we you ඒ වගේම plural nouns එක ඒ විදිහට අපි කරා. has have කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? question words මොනවද? wh questions, why, when, what ඒ වගේ question words. in, on, near, between කියලා prepositions ඉගෙන ගත්තා. pronouns කියනකොට he, she, it වගේ යම් කිසි noun එකක් වෙනුවට දාන තවත් වචනයක් අපි ඉගෙන ගත්තා. pronouns කියලා. plurals කියනකොට බහුවචන. nouns වල plurals. contractions කියනකොට මොනවද? short forms. ඒ කියන්නේ අපි ලියනකොට යම් කිසි අකුරු අඩු කරලා ඒ වෙනුවට apostrophe එකක් දාලා she is she's I am I'm ඒ විදිහට contractions අපි ඉගෙන ගත්තා. adverbs කියනකොට ක්‍රියා විශේෂණ. this that there these those මේ වචන කොහොමද අපි නිවැරදිව පාවිච්චි කරන්න කියලා ඉගෙන ගත්තා. masculine and feminine words ස්ත්‍රීලිංග පුරුෂලිංග පද වෙනස් වෙන විදිහ. question mark එකක් දාන්නේ කොයි තැනටද? full stop එකක් දාන්නේ කොයි තැනටද? capitalization කොයි අවස්ථාවේදීද අපි capital letters පාවිච්චි කරන්නේ? do does do කිව්වොත් plural, does කිව්වොත් singular. can may අපි සමහර වෙලාවට දෙයක් අහන විදිහ modals පාවිච්චි කරලා can may කියන modals විශේෂයෙන් අපි ඉගෙන ගත්තා. opposites කියනකොට විරුද්ධ පද, affixes කියන එක අපි අන්තිම unit එකේ කරේ පුතාලට හොඳටම මතකයි. ඒක කරලා දැන් වැඩි වෙලාවක් නැහැ. Now let's move on to the grammar revision activities unit by unit. Do you have your textbook with you? Can you turn to the first unit? Page 7 to 8, you have this. Can you remember doing this? Are you? Is he? Is it? ඒ විදිහට ප්‍රශ්න අහලා උත්තර දෙන විදිහ බලන්න. Are you කියලා ඇහුවම උත්තරේ I am. Is he කියලා ඇහුවම උත්තරේ he is. Is it කියලා ඇහුවම උත්තරේ it is. Are they singers? Yes, they are singers. Are they කියලා ඇහුවම they are කියලා තමයි උත්තරයට එන්නේ.
Now look at Unit 2, page 17. What, where, who, why. මෙන්න මේ question words අපි කෙරුවා මේ unit එකේදී. Practice right. මේ විදියට පුතාලා උත්තර ලිව්ව මතකද? Who is drinking tea? Who කිව්වම කවුද? Is the dog sleeping? මෙතනින් අපිට කොහෙද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. On the ground. ස්ථානයක් ගැන නම් මෙතනින් අපි where කියන question word එක පාවිච්චි කරනවා. Are the birds on the tree? එතනත් where? ඉන්න තැන අහන්නේ. Are the ducks doing? They are swimming. ඒගොල්ලන් කරන දේ අහනවා නම් what කියන question word එක. Is the cat climbing the tree to catch the birds? කුරුල්ලෝ අල්ලන්න. එහෙනම් අහන්නේ ඇයි මේ cat ගහ නගින්නේ කියලානේ. එතකොට ඇයි කියලා අහනවා නම් මොන question word එකද පුතාලා ඉගෙන ගත්තේ? why කියන question word එක. Is grandfather doing? He is reading a newspaper. ඒ කියන්නේ කරන දේ අහන්නේ. ආපහු අපිට what කියන එක තමයි ඕනේ වෙන්නේ. Who, where, what, why question words you have revised now. Then look at page 23 in your third unit. With these pictures, what did we learn? They are called prepositions. මේ prepositions කියලා වචනේ අමතක වුණාට කමක් නැහැ. හැබැයි ඉතින් පුතාලට මෙන්න මේ ටික නම් අමතක කරන්න බෑ. on කිව්වොත් උඩ, in කිව්වොත් ඇතුලේ, inside කිව්වත් ඇතුලේ, near කිව්වොත් ළඟ, between කිව්වොත් දෙකක් අතර. When you write sentences, you have to make use of these prepositions to describe things properly. මෙතන උදාහරණයක් බැලුවොත් who is sitting between you and පුතාලගේ ක්ලාස් එකේ දෙන්නෙක් අතර ඉන්නේ කවුද කියලා අහන්න පුළුවන්. who is sitting between කියලා නම් දෙකක් කියලා. Menash and Sunet. Who is sitting between Menash and Sunet? What is near your desk? What is near your chair? What is near your table? Preposition එක දාලා මේ විදියට වෙනත් වචන දාලා අලුතෙන් ප්‍රශ්න වාක්‍ය ලියලා පුතාලා පුරුදු වෙන්න. In your third unit, you had plurals of nouns. What are plurals? Plurals කියන වචනේත් එක්ක මොකක්ද opposite වචනේ? Singular. ඒ කියන්නේ singular කියන්නේ ඒක වචන, plurals කියන්නේ බහු වචන. අපි මෙතන ක්‍රම කිහිපයක් කරා ඒක වචන බහු වචන වලට හරවන. Singular is one. ඉතාමත්ම බහුලව පාවිච්චි වෙන්නේ S, SH, CH, X. ES දාලා plural හදන එක, S දාලා plural word එක හදන එක. ඊළඟට අපි දකිනවා ES දාන අවස්ථාවල් වගේම Y වලින් ඉවර වෙනවා නම් Y එක අයින් කරලා තමයි IES කියලා දාන්නේ. F වලින් ඉවර වෙනවා නම් F එක FE එක අයින් කරලා VES දානවා. නිකම්ම ES දාන්නේ නැහැ. මෙතන Y වෙනුවට I, මෙතන F වෙනුවට V දාලා තමයි ES. මේව පුතාලා හොඳට මතක තියාගන්න. spelling errors සිදු වෙන්නේ නැහැ මේ විදියට අවබෝධයෙන් කරාම. In unit 4, we used objects to do this activity. This, that, these and those. These are my fingers. ඒ මොකද්ද these කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ? This is my ball. මේක මගේ බෝලය. These කිව්වොත් ළඟ තියෙන අල්ලන්න පුළුවන් හුඟක් දේවල්. This කිව්වොත් ළඟ තියෙන එකක්. ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි that and those. That කිව්වොත් ඈත තියෙන එකක්. That is a box. මේකට කියන්න වෙන්නේ those are chairs. ඇයි? එතන කිහිපයක් තියෙන නිසා. ඈත තියෙන කිහිපයක් නම් those. Then you have unit 5, page 41. Can you remember this example? What did we learn here? What is given in red? Hello.
I am Purni. My birthday falls in December. මොනවද මෙතන ඉගෙන ගත්තේ? When to use, where to use capital letters. Where to use capital letters. ආරම්භ කරනකොට යමක් වාක්‍යයක් හෝ යම්කිසි තැනක මුලින්ම ලියනකොට capital letter එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මොනවද capital letters පාවිච්චි කරන අනිත් අවශ්‍යතාවල්? අනිත් තැන් I කියනකොට මුලදී ආවත් මැදදී ආවත් අනිවාර්යෙන්ම එක capital. මම කියන I එක. My birthday. මෙතන capital වෙලා තියෙන්නේ වාක්‍යයක පටන් ගැනීම. The first letter of a sentence. And here, why do they use a capital letter? They have used a capital letter because it's a name. You have to start a name with a capital letter. And here, why have they used a capital letter? It's a date. එතකොට දවසක්. දවසක නමක් කියනකොටත් W capital තියෙන්නේ Wednesday නිසා. Friday, Thursday මොකක් ලිව්වත් එහෙම තමයි. මාසයක් නම් මාසයක නමක් නම් ඒත් capital මෙතන තිබුණේ නැති වුණාට. මඩොල් දුව පොතක නමක්. proper nouns කියන්නේ අපි මේ විදිහට දවසක නමක් නැත්තම් කෙනෙක්ගේ නමක් රටක නමක් කිව්වොත් ඒත් capital. ඒ වගේ capital letters පාවිච්චි කරන අවස්ථා හුඟක් අපි ඉගෙන ගත්තා. In unit 5 you have question marks and full stops. question mark එකක් කොයි වෙලාවටද පාවිච්චි කරන්නේ? ප්‍රශ්නයක් අහන වෙලාවට. Does she go to the post office? ඇය තැපැල් කාර්යාලයට යනවද? This is a question mark. We write full stop to show that the sentence has ended. Sentence එකක් අවසාන වුණාම full stop එකක් දානවා. Gimal is a good boy. Gimal හුඟක් හොඳ ළමයෙක්. To show that an abbreviation has ended. අපි කෙටි කරලා දාන abbreviation එකෙදිත් දානවා full stop එකක් Mr. Mrs. ඒ වගේ දේවල් වලදී. As a decimal point දශම ස්ථානයක් වෙනකොටත් මේ තිතම තියෙනවා 10:30 am. full stop එක පාවිච්චි කරන තැන් ඒ වගේම අපි question mark එක පාවිච්චි කරන තැන් ඉගෙන ගත්තා. Now we have page 52 of unit 6. Follow the examples and construct sentences. මෙතනදී අපි ඉගෙන ගත්තා does කියනකොට singular ඒ වගේම do කියනකොට plural. does singular, do plural. ඒ වගේම මෙතන ඉගෙන ගත්තා does not, doesn't, do not, don't. මේවට මොනවද අපි කිව්වේ? contracted forms. He comes by train. present. මේ ඔක්කොම do, does දෙකම present. time එකෙන් බැලුවොත් වර්තමානය ගැන තමයි කතා කරන්නේ. වර්තමාන කාලය. මේ තැන්වලදී අපි දැක්ක do, does එක පාවිච්චි කරන්නේ base form එක verb එක do, does නැති වෙනකොට singular නම් මෙතන තියෙන noun එක verb එකත් singular වෙනවා. හැබැයි do, does එක කවදාවත් s තියෙන verb එකක් ඒ කියන්නේ singular verb එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. do, does එක පාවිච්චි කරන්නේ මොනවද? base form of the verb base. ඒ කියන්නේ base කිව්වේ verb form එක. අපි කරලා තිනවනේ verb forms. past, past participle ඒ විදිහට base එක තමයි do, does එක දාන්නේ. Does the train leave at 7 o'clock in the morning? Yes, it leaves at 7 o'clock in the morning.
මේක නෙගටිව්. ඒකත් අපි ලියමු. does එකේ does not වෙනකොට ඒකට අපි කියනවා නෙගටිව් කියලා. මේ දෙකම negative contracted forms. Contracted forms negative. මෙතන negative ලියනවා නම් the train doesn't leave at 7 o'clock in the morning. No, we don't grow paddy. මෙතන මොකක්ද අහන්න පුළුවන්? We grow vegetables only. Do you grow paddy? එතකොට මේ column එකේ මොකක්ද අපි ලියලා තියෙන්නේ? මේ හැම තැනම තියෙන්නේ මොනවද? Questions. ප්‍රශ්න. පුතාලට පේනවද හැම තැනම දැන් ප්‍රශ්නය පටන් අරන් තියෙන්නේ do does වලින්. නෙගටිව් එකේදී does not do not එනවා. ඒ වගේම නෙගටිව් නැතුව ලියනකොට do does නැතුව ලියනකොට singular noun එකක් එක singular verb එකක්. plural noun එකක් එක plural verb එකක්. plural 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 මෙතන singular singular. do does පාවිච්චි කරන හැටි අපි මේ විදියට කරා. පුතාලා තව කරපු examples බලන්න තවත් හොඳට එතකොට මතක් වෙයි. Unit 6 page 55 we did all these question words. Where, why, how, which, what, when, who, how much. Where කිව්වොත් අපිට where do you live? ලේසිම ප්‍රශ්නයක්. කොහෙද ඔබ ඉන්නේ? කවුරු හරි පොඩි ළමයෙක් අඬනවා කියලා හිතන්න. Why are you crying? Question mark. කොහොමද ආයි ඉස්කෝලේ යන්නේ කියලා අහන්න පුළුවන්. How do you go to school? By bus, by car. Which? හුඟක් තියෙන තැනකින් එකක් තෝරලා අහනකොට අපිට which ඕන වෙනවා. Which one do you like? කොයි එකටද ඔබ කැමති? What? ලේසිම ප්‍රශ්නය. What is your name? මොකක්ද කියන එක. මේකෙන් සමහර question words අපි මුලදීම කරා. Unit 6 එකේදී තවත් ඒකට එකතු වුණා. When? කාලය සම්බන්ධයෙන් කවදද? When is your birthday? කවද්ද ඔබේ උපන්දිනය? Who? කවුද කියලා අහන එක මුලින්මත් අපි කරලා තියෙනවා. ආයිමත් ලිව්වොත් මතක් වෙන්න. Who is your class teacher? කවුද ඔබේ පන්ති භාර ගුරුතුමිය? How much කිව්වම යමක මිල අහනවා. How much is this bag? මේ bag එකේ ගාණ කීයද? In Unit 7 you have I am Raj, I am Ridmi, things that are owned. අයිතිය. යමක් අපිට තියෙනවා කියලා කියන විදිහ have and has පාවිච්චි කරන විදිය. එතකොට අපි දන්නවා I, we, you, they or any plural noun මේවා එක්ක එන්නේ have. has එන්නේ singular nouns එක්ක. She, he, it, singular noun. ඒක වචන නාම පදයක් එක්ක has. මෙතන දාන්න පුළුවන් the girls, මෙතන the girl, ඒ විදිහට දාන්න පුළුවන්. has, have එන හැටි. මෙතන sentences හදන්න තිබ්බ පුතාලට has, have දාලා ඒ තැන්වලදී අපි දැක්කා singular නම් අපි has පාවිච්චි කරා, plural නම් අපි have පාවිච්චි කරා. My mother has, you have. ඒ විදිහට singular plural වලදී has, have පාවිච්චි කරා. My relatives have a big house,
මගේ නෑදෑයන්ට හුඟක් ලොකු ගෙයක් තියෙනවා. The teacher has a new car. මගේ ටීචර්ට අලුත් කාර් එකක් තියෙනවා. Have, has. Unit 8, page 75. You had to make sentences using this, these, there, that, those. ඒ තැන්වලදී අපි this is කියලා පාවිච්චි කරා. That is. ඒ වගේම these are, there are, those are. අපි මෙතන පැටලෙන්නේ නැති වෙන්න පාට වෙනස් කරොත් these are, those are. හැබැයි there කියන එකත් එක්ක is are දෙකම දාන්න පුළුවන්. There is, there are. ඒ වුණාට this, that එක is විතරයි. these, those එක are විතරයි. there එක is are දෙකම දාන්න පුළුවන්. Unit 8, page 75 to 76, you have in your textbook how to use can and may. Can කිව්වහම we use the modal can to talk about ability. Ability කියන්නේ යමක් කරන්න තියෙන හැකියාව. Birds can fly. කුරුල්ලන්ට පියාඹන්න පුළුවන්. Horses can't fly. Cannot. ඒකෙම negative. අශ්වයන්ට පියාඹන්න බෑ. May කියනකොට may is used to talk about possibilities. යමක් වෙන්න පුළුවන්. Possibility එක. It is a cloudy day. It may rain. අහසේ වලාකුළු හුඟක් තියෙනවා. වහින්න පුළුවන්. It may rain. It is a sunny day. It may not rain today. අද හොඳට ඉර තියෙන නිසා වහින්නේ නැති වෙයි. Possibility එකක්. වහින්නත් පුළුවන්, නොවෙන්නත් පුළුවන්. Then we have Unit 8, page 79, can and may to take permission. අවසර ගන්නත් මේ වචන දෙක පාවිච්චි කරනවා. අවසර ගන්න can කියලා අහලා. Can I come to the classroom? මට classroom එක ඇතුළට එන්න පුළුවන්ද? permission එකක් ඉල්ලනවා. May I drink some water? මට වතුර ටිකක් බොන්න පුළුවන්ද? අපි හිතමු ක්ලාස් එකේ lesson එකක් යන අතරේ ඒ වගේ permission ඉල්ලන්නත් can may පාවිච්චි කරනවා. Unit 8, page 82, opposites. කිව්වම විරුද්ධ පද, big, small, up, down වගේ හුඟක් විරුද්ධ පද අපි කෙරුවා. Unit 9, page 91, pronouns. A pronoun is a word that takes the place of a noun. noun එකක් නාම පදයක් වෙනුවට තමයි pronoun එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. subject pronoun, object pronoun. මේ දෙක කරනකොට පුතාලට මතකද අපි කතා කරා වාක්‍යයක subject කරන කෙනා කර්තෘ. එතකොට object කියනකොට වාක්‍යයක සිංහලෙන් අපි ඉගෙන ගන්නකොට කර්මය කියලා ඉගෙන ගන්න එක. ඒ තැන්වලට එනකොට පුතාලා සිංහලෙනුත් උක්ත අනුක්ත කියලා එකම වචනයට දෙකක් ඉගෙන ගන්නවනේ. ඒ විදිහට අපිට subject object කියලා දෙකක් තියෙනවා. තවත් pronouns categories අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මෙතනත් සමහර උදාහරණ දීලා තිනවා your mother වගේ ඒවා. ඒක possessive adjective එකක් කියලා අපි කරලා තියෙනවා. මේ තැන් වාක්‍ය යෙදෙන විදිහ අනුව තමයි වෙනස් වෙන්නේ. I like to eat mangoes කියන්න පුළුවන්. මම ආසයි. I ate an apple. I drank some tea. මම තමයි කරේ. හැබැයි me කියලා එන්නේ object position එකට එනකොට my mother loves me. මට ආදරෙයි කියනකොට. ඒ වගේ අපිට pronouns වල විවිධ forms අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. Unit 9, contractions කියනකොට short form පුතාලට ආපහු මතක් කරගත්තොත් apostrophe එක දාලා එකතු කරලා කෙටියෙන් ලියන විදිය I am, I'm, he is, his, she will, she'll, what is, what's, you are, she is, she's, it is, it's, we are කියන එක we are වෙනවා. cannot,
can't contracted form එක, let us, let's, did not, didn't. Then we have adverbs, kriya visheshana, words that tell you how an action happens. Adverbs tell us how the action is done. Slowly, hemming ඇවිදිනවා. Raj walks slowly. මේක verb එක. මේක adverb එක. verb එක නැත්තම් ක්‍රියාව action එක වෙන විදිහ describe කරන word එක adverb එක. Fast, brightly, happily, play happily, shines brightly. දීප්තිමත්ව shine වෙනවා, දිලිසෙනවා. සතුටෙන් සෙල්ලම් කරනවා. ඒ වගේ unit 9 page 95 masculine and feminine words මේකේ ගොඩාක් list එකක් දිගට අපි කරලා තියෙනවා. පුතාලට ආපහු ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. masculine male, feminine female. ගොඩක් අපි vocabulary activities කරා. king, queen, son, daughter, brother, sister, wife, husband, nephew, niece ඒ වගේ ගොඩාක් වචන කරා. unit 10 simple past tense. simple past tense එකේ අපිට මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි විශේෂයෙන්ම we talk about the past, change the verb of the sentence in different ways. verb එකෙන් නෙමෙයි හැම වෙනසක්ම කරන්නේ. verb එක වෙනස් කරන්න දන්නවා නම් හරියට tenses ලියන්න පුළුවන් එක එක අවශ්‍ය විදියට. ඒ තියෙන ක්‍රම තමයි මේ තියෙන්නේ. adding d, ed, ied, y එක්ක ed ම එනවා. ඒ වගේම change the vowel sound අපි ඒකටත් උදාහරණ කරලා තියෙනවා. come, came වගේව change the vowel sound. මෙතන ed එනවා. completely different word. සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වචනයක් past form එකට do, did වගේ. same word cut, cut, put, put. past form එක කියලා වෙනස් වෙන්නේ නැතුව present form එක base form එකම past එකට repeat වෙනවා. මේ ආකාර හතරෙන්ම ක්‍රියාපදයක් verb එකක් past form එකට හරවන විදි තියෙනවා. ඒ හරි විදිහ තමයි පාවිච්චි කරලා past tense එකේ පුතාලා use කරලා හරියට sentence එක ලියන්න ඕනේ. And finally we did affixes. ඒක කරේ අද කරපු unit එකේ. එතකොට පුතාලට හොඳට මතකයි මේ තියෙන affixes වචනවලට මුලින් හෝ අගින් එකතු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවා තේරුම හෝ word class එක වෙනස් වෙනවා. සමහර වෙලාවට word class එක වෙනස් වෙනවා. සමහර වෙලාවට තේරුම වෙනස් වෙනවා. අද කරපු unit එකේ අන්තිමට තියෙන activity එක බැලුවොත් පුතාලට මේකේ examples ගොඩාක් බලා ගන්න පුළුවන්. And that is the end of your grade 6 activities. You have done 11 units in your pupils book and also in your workbook. You have to do the workbook activities too and revise all your work done in these 11 activities. මේ activities වල කරපු දේවල් revise කරොත් පුතාලට කිසිම බයක් නැතුව grade 7 අලුත් grade එකේ පොතේ වැඩ පටන් ගන්න පුළුවන්. Good luck for your grade 7.